cooperation and peace building. The pact seeks to advance coordination with regional organizations and ensure the full participation of women, youth, and marginalized groups in peace processes. And it calls for strengthening the Peace-Building Commission to mobilize political and financial support for nationally owned peace-building and prevention strategies. The pact also includes the first multilateral agreement on nuclear disarmament in more than a decade, new strategies to end the use of chemical and biological weapons, and revitalized efforts to prevent an arms race in outer space and advance discussions on lethal autonomous weapons. It also calls on member states to live up to their commitments enshrined in the UN Charter and the principles of respect for sovereignty, territorial integrity, and the political independence of states. It reaffirms unwavering commitment to abide by international law and prioritize the peaceful settlement of disputes through dialogue. And it recognizes the role of the United Nations in preventive diplomacy. And it reinforces the need to uphold all human rights, civil, political, economic, social, and cultural. It calls for the meaningful inclusion of women and youth in all peace processes. And it specifically calls on this Council to ensure that peace operations are guided by clear and sequenced mandates that are realistic and achievable with viable exit strategies and transition plans. But the pact does even more for peace. It recognizes that we must address the root causes of conflict and tensions. Sustainable peace requires sustainable development. The pact includes support for an SDG stimulus to help developing countries invest in their people and tackle their challenges, like moving towards a future anchored in renewable energy. It includes a revitalized commitment to reform the global financial architecture to better and more fairly represent the needs of developing countries. And it includes a global digital compact that calls for an AI governance body that brings developing countries to the decision-making table for the first time. Excellences, le pacte reconnaît également que le Conseil de sécurité doit refléter le monde d'aujourd'hui et non celui d'il y a 80 ans, et énonce des principes importants pour guider cette réforme tant attendue. Ce Conseil devrait être élargi et devenir plus représentatif des réalités géopolitiques d'aujourd'hui. Nous devons aussi continuer à améliorer les méthodes de travail du Conseil afin de le rendre plus inclusif, plus transparent, plus efficace, plus démocratique et plus responsable. Cela fait plus de 10 ans que l'Assemblée générale examine ces questions. Le moment est venu de tirer parti de l'élan donné par le pacte pour l'avenir et d'ouvrir en faveur d'un consensus plus large entre les groupes régionaux et les États membres, y compris les membres permanents de ce Conseil, afin de faire avancer les négociations intergouvernementales. À tous les niveaux, j'appelle les membres de ce Conseil à surmonter les divisions qui bloquent une action efficace en faveur de la paix. Le monde compte sur vous pour contribuer véritablement à mettre fin au conflit et alléger les souffrances que ces guerres infligent à des innocents. Les membres du Conseil ont montré qu'il était possible de trouver un terrain d'entente. Qu'il s'agisse du déploiement des opérations de maintien de la paix, de l'adoption de résolutions vitales sur l'aide humanitaire, de la reconnaissance historique des problèmes de sécurité rencontrés par les femmes et les jeunes, ou encore de la résolution 2719 qui appuie les opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine à travers des contributions obligatoires. Même aux heures les plus sombres de la guerre froide, la prise de décision collégiale et le dialogue vif entretenu au Conseil de sécurité ont permis de préserver un système de sécurité collectif, certes imparfait, mais fonctionnel. Je vous exhorte à retrouver cet esprit, à poursuivre vos efforts pour surmonter les divergences et bâtir les consensus nécessaires pour instaurer la paix dont tous les peuples ont tant besoin et qu'ils méritent. Excellences, la coopération multilatérale est le cœur battant de l'Organisation des Nations Unies. Guidé par les solutions offertes dans le pacte pour l'avenir, le multilatéralisme peut devenir un instrument de paix encore plus puissant. Mais la puissance du multilatéralisme dépend directement du niveau d'engagement de chaque pays. Face aux enjeux du monde qui nous entourent,
j'invite tous les États membres à continuer de renforcer et d'actualiser nos mécanismes mondiaux de résolution des problèmes. Faisons en sorte qu'ils soient à la hauteur de la mission, à la hauteur des besoins des populations et à la hauteur de la paix. Je vous remercie. 感谢秘书长的发言。我现在以中华人民共和国外交部长的身份发言。尊敬的古德尔斯秘书长、各位同事，我要感谢秘书长出席今天的会议，有所通报。2025年是联合国成立80周年。当年我们的前辈浴血奋战，赢得了反法西斯战争的伟大胜利。在历经2次世界大战浩劫后，国际社会痛定思痛，联合国应运而生，多边主义建成时代主流，全球治理谱写历史新篇。过去80年是世界多极化和经济全球化加速发展的80年，是各国人民砥砺前行、共赢挑战的80年，也是全球南方崛起壮大的80年。同时，人类社会穿越冷战阴霾，走出两极对峙，但是却没有能够迎来全面的和平和共同的繁荣。进入21世纪第3个10年，和平与发展事业依然任重道远。80年的历史启示我们，面对变乱交织的世界，以联合国为核心的国际体系是人类进步事业的重要保障。以协调合作为基石的多边主义理念是解决全球性问题的最佳方案。面对命运与共的历史大事，任何国家都无法独善其身，合作共赢才是正确选择。面对深刻变化的世界格局，全球南方不仅要开创共同迈向现代化的历史壮举，更要在完善全球治理体系中走在前列。秘书长先生、各位同事，不忘初心，方能开辟未来。当前世界百年变局加速演进，地缘冲突不断升级，多重危机纷至沓来，不稳定和不确定性日益突出。在这个动荡变革加剧的时期，我们比任何时候都更需要重温联合国成立的初心，重振真正的多边主义，加快构建更加公正合理的全球治理体系。为此，中方主张：第一，坚持主权平等，所有国家不分大小强弱，一律平等，这是联合国宪章的首要原则。在推进全球治理中，各国都有权利平等，都有权平等参与、平等决策、平等受益。要尊重各国人民自主选择的发展道路，坚持不干涉内政原则，不把自己的意志强加于人。要厉行国际法治，确保国际法有效实施，反对双重标准和选择性适用。联合国安理会决议是有约束力的，各国均应遵守。联合国安理会是有权威性的，各国均应维护。任何恃强凌弱、巧取豪夺，都是对国际关系基本准则的粗暴践踏。任何绕过联合国安理会授权的单边制裁，都于法无据、于理不合、于情不通。第二，坚持公平正义，主持公道、伸张正义是全球治理的必然要求。二战结束以来，一大批南方国家相继走上历史舞台，全球治理架构不适应、不合理之处逐渐凸显。新形势下，国际事务不应再由
少数国家垄断，南方国家有权提出并维护自身的正当利益。发展成果也不应再由少数国家独占，各国人民都有过上幸福生活的权利。联合国安理会的改革要坚持民主协商，提高发展中国家，特别是非洲国家的代表性和发言权，切实纠正历史不公。第三，坚持团结协作。促进国际合作是联合国宪章重要宗旨，也是完善全球治理的必由之路。我们要秉持共商共建共享原则，以协作取代对抗，以共赢防止多输，以大团结破击小圈子。不能坐视多边机构因为会员国无法合作而失能失效。联合国安理会更应超越狭隘的地缘政治考量，秉持团结合作精神，履行好联合国宪章赋予的职责，更好地维护国际和平和安全。第四，坚持行动导向。完善全球治理不是说出来的，而是干出来的。面对绵延不断的战火，面对无辜生命的逝去，面对新兴技术的挑战，联合国机构不能空喊口号，而要解决问题。去年9月，联合国未来峰会成功通过未来契约，现在要做好协同落实，把路线图转化为施工图，把美好愿望转化为丰富实践。中东局势依然紧张脆弱，加沙和约旦河西岸都是巴勒斯坦人民的家园，不是政治交易的筹码。8人之8是加沙战后治理必须遵循的重要原则。要坚持2国方案，推动巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决，实现中东地区的长治久安。乌克兰危机延宕即将超过3年，近期寻求对话谈判的趋势在上升。中国从危机发生后就倡导政治解决，坚持劝和促谈。我们支持一切有利于和谈的努力。中方将继续以习近平主席提出的4点主张为遵循，会同各国，尤其是全球南方国家，发出更多客观、公正、理性的声音，为止战汇聚共识，为和平铺路架桥。秘书长先生，各位同事，80年前，中国代表第一个在联合国宪章上郑重签字，用中国毛笔书写了世界历史浓墨重彩的一页。自中华人民共和国恢复在联合国合法席位以来，我们一以贯之，不断为全球治理做出中国贡献。中国国家主席习近平提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，就是为改革完善全球治理提供的中国方案。我们追求和平安全的全球治理。作为在和平与安全问题上记录最好的大国，中国坚持走和平发展道路，坚持以和平手段解决争端分歧，坚持为推动热点问题的解决发挥建设性作用。中国的蓝葵已经成为联合国维和行动的关键力量，为世界和平点亮希望。我们推进共同发展的全球治理。作为世界最大的发展中国家，中国聚精会神推进高质量发展，坚定不移扩大高水平开放，已经成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国倡导普惠包容的经济全球化，推动高质量共建“一带一路”，为促进各国繁荣发展做出重要贡献。我们倡导开放包容的全球治理。作为历史悠久的文明古国，我们素来信奉和而不同、兼收并蓄、
尊重文明多样性，弘扬全人类共同价值，以宽广胸怀推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生，为人类文明和进步注入新的活力。我们践行多边合作的全球治理。作为联合国创始成员国，中国带头践行真正的多边主义，迄今已加入几乎所有普遍性的政府间国际组织和600多项国际公约及修正案，支持联合国在国际事务当中发挥核心作用，不断为联合国事业添砖加瓦。秘书长先生，各位同事，新时代的中国正在昂首阔步走在中国式现代化的光明大道上，我们将以自身的新发展，为世界各国现代化提供新机遇。在联合国迎来下一个80年之际，中方愿同各方一道，从历史中汲取智慧，开启多边主义的新纪元，构建更加公正合理的全球治理体系。谢谢各位。现在我继续行使安理会主席的职能。我现在请巴基斯坦副总理兼外交部长达尔阁下发言，有请。Thank you, Excellency, President, Security Council, Honorable Secretary General UN, Excellencies, colleague ministers, ambassadors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good morning. It is indeed a great pleasure seeing you, my dear friend, Minister Wang Yi, presiding over the important Security Council meeting. Pakistan congratulates China on its successful presidency and commends your leadership in convening this timely debate on practicing multilateralism, reforming and improving global governance. I also thank Honorable Secretary General for his insightful statement. Mr. President, we are meeting today at a time of profound global turbulence. The world faces a multitude of interconnected crises, threatening international peace and stability, economic stability and sustainable development, including wars in the Middle East, Africa, and Europe. Prolonged and brutal foreign occupation, resurgent fascism, great power rivalries, and renewed global arms race, the increasing weaponization of cyberspace and outer space, and new and destructive technologies. Mr. President, the continued inequalities of the global financial system have further aggravated today's crisis. The very fabric of the world order established under the UN Charter is in danger of being torn apart unless timely reforms and corrective actions are not undertaken. Mr. President, under the visionary leadership of President Xi Jinping, China is working actively to address the multi-pronged mixed crisis the world faces today. We, the United Nations member states, are all in the same boat. We must help each other to avoid the threat of a global war, the use of nuclear weapons, the issues of poverty, the existential threat of climate change. In the Pact for the Future, adopted last year, our leaders have reaffirmed their collective determination to respond to these challenges. We must translate these commitments into actions. It is clear that these complex and interlinked challenges can only be addressed through a renewed recourse to the multilateralism based on the universal and consistent adherence to the fundamental principles of the UN Charter, self-determination of peoples, non-use of threat force, non-acquisition of territory by the use of force, respect for the sovereignty and territorial integrity of all states, non-interference in their internal affairs, and pacific settlement of disputes. Mr. President, nowhere is our failure to uphold the Charter and its principles more evident than in the ongoing tragedy in Palestine, in the vicious military aggression in Gaza,
the mass killings of civilians, mostly women and children, in the systematic violations of fundamental human rights, international law, and international humanitarian law. Mr. President, after witnessing 15 months of unimaginable suffering in Gaza, the ceasefire agreement between Hamas and Israel announced on 15th of January 2025 offers a glimmer of hope. Pakistan welcomes this agreement and commends the mediation efforts of Egypt, Qatar, and the United States. We hope that all stages of the agreement will be fully implemented, leading to a permanent ceasefire and an inclusive political process towards a two-state solution. This remains the only viable framework for durable peace between Israel and the Palestinians and the Arab and the Muslim world. We call for urgent and adequate humanitarian assistance to the people of Gaza. The role of UNRWA is critical in this context. We also look forward to the earliest reconstruction of Gaza. We oppose any displacement of the Palestinian people from their homeland. Mr. President, the Jammu and Kashmir dispute is another open wound and an ever-present threat to international peace and security. For almost 8 decades, the same life of the UN, the people of Jammu and Kashmir have confronted brutal foreign occupation and been denied their right to self-determination as prescribed by multiple UN Security Council resolutions. The Security Council has an enduring responsibility to ensure the implementation of its own resolutions. Pakistan will continue to work for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Charter and relevant Security Council resolutions. Mr. President, a peaceful and stable Afghanistan is essential for regional and global security. Pakistan continues to face cross-border terrorist attacks, especially by the Tehreek-e-Taliban Pakistan from Afghan soil. Pakistan remains determined to take all necessary measures to counter these threats. The IAG must take decisive action to prevent terrorism within and from Afghanistan. Despite the cross-border terrorism, Pakistan will continue its engagement with the interim government in Kabul, facilitate humanitarian support to the millions of destitute people in Afghanistan, and support Afghanistan's economic and social development. Mr. President, terrorism remains a global threat. Pakistan has been at the forefront of the fight against terrorism, sacrificing thousands of lives to dismantle terrorist networks and prevent the spread of extremism. All terrorist groups, be it Daesh, Al-Qaeda, TTP, ETM, IMU, and emerging right-wing extremist group, must be opposed with equal determination. Double standards must be rejected, nor should counterterrorism provide a pretext to surpass the legitimate struggles of peoples for self-determination. Mr. President, the United Nations and its family of organizations provide the indispensable platforms to respond to the world's multidimensional challenges. So far, the United Nations has not been enabled to achieve its full potential. The structures of the UN should be strengthened, not dismantled. This can be achieved through mutual respect and comprehensive cooperation. Mr. President, to address the challenges of the 21st century, we must reaffirm our commitment to multilateralism and undertake comprehensive reforms of the global governance architecture, refine and reinforce multilateralism to deliver optimum outcomes. No country should presume to have greater stature or influence on others. Respect for justice and equity is an essential precondition for peace and harmony among nations. To this end, Pakistan proposes the following. First, the Pact for the Future promises stronger international action for peace and security. Member states must fulfill their obligations under Article 25 of the Charter by implementing the Security Council's decisions. We must adopt a policy of zero tolerance for violations of the UN Charter. The Security Council should promote peaceful settlement of disputes, resolve and not merely manage conflicts. The Council should adopt a global confidence-building measures to prevent conflicts
ease tensions, and foster cooperation. Second, the UN Security Council must become more democratic, representative, and accountable. The small and medium states, which form the vast majority of the UN members, must be fully and adequately represented on the Security Council. Adding new permanent members would violate the principle of sovereignty and sovereign equality, make the Council even less representative, and exacerbate the prospects of paralysis in the Security Council. Third, the General Assembly, as world's most representative body, must play a greater role in global decision-making. Its mandates and resolution must be respected, and its effectiveness and efficiency enhanced. Fourth, global financial and economic governance must be made more equitable and democratic. The current system is unjust, favoring the rich while trapping developing nations in a cycle of poverty and debt. We call for reforms of the IMF and World Bank to ensure adequate and concessional development financing, debt relief, and allocation of special drawing rights. Fifth and last, the rapid advancement of science and technology, especially artificial intelligence, poses new challenges. International regulations are urgently needed to ensure these technologies serve peaceful and beneficial purposes and do not deepen global inequalities and do not intensify the threats to peace and security. Mr. President, the world order envisioned in the UN Charter must be strengthened. A just, peaceful, and prosperous world requires a strong, effective, and truly representative multilateral system, one that upholds the UN Charter, defends human rights, and ensures equitable development for all. I thank you. 谢谢达尔副总理、简外长阁下。我现在请索马里外交与国际合作部长菲吉阁下发言，有请。بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة والمعالي، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة والسيد الرئيس السيد وان يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية. في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئاسة الصينية لمجلس الأمن في هذا الشهر وعلى دعوتكم عقد هذا النقاش المفتوح والمهم لمجلس الأمن حول الحفاظ على التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية. إن القيادة الصينية في طرح هذا الموضوع المحوري في مقدمة مناقشاتنا تعكس التزام جمهورية الصين الشعبية الراسخ ودورها الحيوي في دعم وتعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف. السيد الرئيس، تنعقد جلستنا اليوم في وقت عصيب يواجه فيه النظام الدولي تحديات كبيرة، حيث تتعرض التعددية لخطر حقيقي مما يضع الأمم المتحدة والمبادئ التي تأسست عليها أمام اختبار حاسم. في ظل تنامي التوجهات الإحادية والأفكار القومية المتطرفة، نجد أن الجهود الأممية التي تحققت بفضل الإيمان بالتعددية تتعرض للتهديد. قبل 8 عقود أدرك القادة المؤسسون للأمم المتحدة أن العالم لا يمكن أن يزدهر وتنعم أي دولة بالسلام والاستقرار ما دام الاستقطاب والصراعات هي المحرك الأساسي. لذا كان إيمانهم بالتعددية واضحاً، وهو ما انعكس في ميثاق الأمم المتحدة وتعهدهم بإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب والعمل على تعزيز التعاون والحفاظ على السلم الدولي. السيد الرئيس، في ظل المشهد الحالي القاتم الذي يعيشه المجتمع الدولي اليوم،
تتجلى الحاجة الملحة لتطوير مؤسساتنا والعمل سوياً بروح جماعية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي نواجهها. هذه التحديات لا تقتصر فقط على تنامي الصراعات في العديد من مناطق العالم، بل تشمل أيضاً القضايا البيئية والصحية والاقتصادية وحقوق الإنسان. ومن هنا يأتي ضرورة العمل الجماعي لتحسين وتطوير هيكل الحوكمة العالمية، فالتاريخ أثبت أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر بينما يرزح الآخرون تحت وطأة الحروب والانقسامات. ولا شك أن التعددية هي جوهر ميثاق الأمم المتحدة، فقد قامت المنظمة على مبادئ أساسية تهدف إلى الحفاظ على الأمن الدولي وتعزيز التعاون بين الدول وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ولذا فإن التحديات الحالية تتطلب استجابة منسقة ليس فقط على المستوى العالمي بل على مستوى المؤسسات الدولية أيضاً، مع إشراك كافة الأطراف في تحسين الوضع داخل المجتمعات المحلية. في هذه اللحظات الحاسمة من التاريخ تتوجه أنظار شعوب العالم إلى مجلس الأمن بصفته الجهاز المسؤول عن الحفاظ على الأمن والسلم الدولي. والتحدي الأكبر يمكن في كيفية الحفاظ على التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية حالة من الاستقطاب غير المسبوق. السيد الرئيس، تؤمن الصومال بأن هناك مساراً واضحاً نحو الإصلاح يبدأ بتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحديث الهياكل المؤسساتية لضمان فعالية أكبر في مواجهة التحديات الراهنة. وينبغي أن يكون ميثاق الأمم المتحدة في قلب عملية الإصلاح، على أن تظل المبادئ التي تأسست عليها المنظمة عام 1945 هي الأساس المتين لأي تغييرات. نؤمن بأن التعددية ليس خياراً بل ضرورة، ومن دونها لن نتمكن من مواجهة التحديات التي تهدد مستقبلنا المشترك. في سياق التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية تبرز مسألة مواجهة انتهاكات القانون الدولي كأحد التحديات الكبرى التي تهدد النظام الدولي. فالقانون الدولي هو الإطار الذي يحدد العلاقات بين الدول ويحفظ حقوق الأفراد والجماعات، ولكن لا يمكن لهذا القانون أن يظل فاعلاً إذا لم تتم مواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها بعض الدول، سواء كانت متعلقة بحقوق الإنسان أو انتهاك السيادة الوطنية أو خرق قوانين الحرب والنزاعات المسلحة. وفي هذا السدد قضية فلسطين تظل محوراً أساسياً في السياسة الدولية، حيث يعتبر حل الدولتين الحل الأكثر توافقياً دولياً لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وتصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف القصف والاستهداف المستمر للمدنيين والبنية التحتية والمبادرات الدبلوماسية التي تسعى لفرض وقف إطلاق النار. ومن هنا نؤكد دعمنا عملية وقف إطلاق النار الجارية حالياً. السيد الرئيس، وفي ضوء التحديات المتزايدة التي نواجهها أود أن أطرح مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها. أولاً، تعزيز الدبلوماسية الوقائية.
يجب على مجلس الأمن تبني نهج استباقي من خلال تقوية آليات الدبلوماسية الوقائية عبر الوساطة المبكرة لخفض التوترات ومنع اندلاع الصراعات. ثانياً، إصلاح مجلس الأمن. يتطلب النظام الدولي القائم على التعددية إصلاحاً جذرياً في هيكل مجلس الأمن، حيث أن هناك مخاوف مشروعة لدى الجنوب تتعلق بنقص تمثيلها. لذلك يجب المضي قدماً في إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته، بما في ذلك منح الدول الإفريقية مقعدين دائمي العضوية الكاملة، وذلك تماشياً مع التغيرات الجيوسياسية. ثالثاً، الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي والإفلات من العقاب. نواجه اليوم تحديات جمة تتمثل في الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن. لذا نشدد على وجود آليات فعالة لتطبيق القرارات الدولية التي من شأنها أن تقوي من قدرة الأمم المتحدة على أداء دورها كضامن للسلام والأمن الدولي. رابعاً، الذكاء الاصطناعي وتفاوت القدرات بين الدول. مع تسارع تطور التكنولوجيا تشهد الدول تفاوتاً كبيراً في القدرة على الوصول إلى هذه التكنولوجيا واستخدامها لصالح التنمية. الدول المتقدمة تستفيد من هذه التقنيات لتعزيز قوتها الاقتصادية والأمنية، بينما تظل الدول النامية في موقف أقل، مما يعمق الفجوة العالمية. من هنا تتضح أهمية تعزيز التعاون الدولي ونقل المعرفة التكنولوجيا في هذا المجال. خامساً وأخيراً، المستقبل وتعزيز التعددية. رسم ميثاق قمة المستقبل حجر الأساس لتعزيز التعددية في نظام الدولي، الذي أكد على تضافر الجهود بين الدول لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. وفي هذه المرحلة الحاسمة يجب الاستفادة من روح قمة المستقبل لتعزيز المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة. وأخيراً، لا بد من الحفاظ على التعددية والدفاع عنها من أجل تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة. أمامنا مسؤولية تاريخية في تعزيز التعاون الدولي، وعلى مجلس الأمن دور محوري في القيام بالإصلاحات اللازمة للحوكمة العالمية. فلنعمل سوياً على بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وشمولاً، حيث تكون رفاهية الشعوب هي أولويتنا القصوى. إن ازدهار الجميع هو ما يضمن بقاء مجتمع دولي مستقر. وشكراً سيد الرئيس. 谢谢飞机外长阁下。现在我们有请阿尔及利亚外交部非洲事务国务秘书曼苏里夫人阁下发言。 شكرا لكم السيد الرئيس. معالي السيد وانغ يي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، أود في البداية أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئتكم على قيادتكم الحكيمة لأعمال مجلس الأمن خلال الشهر الجاري. كما لا يفوتني أن أثني على رئاسة المجلس لتوفيقها في اختيار موضوع نقاشنا اليوم، وعلى تقديم المذكرة المفاهيمية التي أثرت جلستنا هذه. الشكر موصول أيضاً إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام إلى الأمم المتحدة على إحاطته الوافية والقيمة. السيد الرئيس، إن اجتماعنا اليوم ينعقد في سياق دولي بالغ التعقيد، يشهد تصعيداً مقلقاً في التوترات الجيوسياسية وتعدداً للأزمات السياسية والأمنية، من نزاعات مسلحة وكوارث إنسانية وتحديات اقتصادية وبيئية، فضلاً عن آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين
ويمس بفعالية منظومتنا المتعددة الأطراف. هذه التحديات تترافق مع انتهاكات متزايدة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهميش دور المنظمات القارية خاصة الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرض معايير مزدوجة في التعامل مع النزاعات الحالية خاصة في القارة الإفريقية. السيد الرئيس، تؤمن الجزائر إيمانا راسخا بأن التمسك بالنظام المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات المشتركة، ومع ذلك يمر هذا النظام بمرحلة اضطراب غير مسبوقة نتيجة تزايد الاستقطاب الدولي وتآكل الثقة في المؤسسات الأممية. وعليه فإن إصلاح المنظومة المتعددة الأطراف أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، على أن يكون هذا الإصلاح شاملاً عادلاً ومتوازناً. وفي هذا السياق تود الجزائر تسليط الضوء على 5 نقاط أساسية تراها ضرورية لتوجيه مسار إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعالية النظام المتعدد الأطراف. أولاً، ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة مع التأكيد على تعزيز التمثيل العادل والمتوازن داخل أجهزتها الرئيسية وعلى رأسها مجلس الأمن. ليس من المقبول استمرار الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا، القارة التي تشكل أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما تظل محرومة من أي تمثيل دائم داخل هذا المجلس، وتمثيلها في الفئة غير الدائمة يبقى جد محدود. وفي هذا السياق تؤكد الجزائر دعمها القوي للموقف الإفريقي الموحد، كما تضمنه توافق إيزلويني وإعلان سيرت، وهو موقف يحظى اليوم بتأييد متزايد من قبل الدول الأعضاء. ثانياً، تنشيط دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الجهاز الأكثر تمثيلاً وشمولاً، ومنحها صلاحيات أوسع في معالجة القضايا الدولية الكبرى، بما يعزز الديمقراطية داخل المنظومة الأممية. إن إعادة التوازن بين أجهزة الأمم المتحدة بات أمراً ملحاً، بحيث لا تختزل النظام الأممي في مجلس الأمن وحده، بل تستعيد الجمعية العامة مكانتها كمنبر رئيسي لاتخاذ القرارات ذات الطابع الشامل والمصيري. فهي بحكم تمثيلها لجميع الدول الأعضاء تبقى الإطار الأمثل لتجسيد مبدأ الديمقراطية الدولية والحوكمة المتوازنة. لقد أظهرت النقاشات الأخيرة هنا في هذا المجلس، بما في ذلك خلال الاجتماعات المفتوحة سابقاً، توافقاً واسعاً حول ضرورة إعادة الاعتبار لدور الجمعية العامة وضمان احترام صلاحيتها وفقاً لما ينص عليه الميثاق. وفي هذا الشأن فإننا نشيد بالدور المحوري الذي تلعبه محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في الوقاية من نشوب النزاعات الدولية وتسويتها بطرق السلمية. ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نثني على الدور البارز الذي قدمت به المحكمة في تحقيق العدالة
وتعزيز سيادة القانون من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني، ورفع كلمة الحق. كما ندعوها للاستمرار في نهجها هذا، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات المتواصلة بالتهجير القسري التي يتعرض لها سكان قطاع غزة. ثالثاً، تحسين أساليب عمل مجلس الأمن بما يجعله أكثر شفافية وكفاءة، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أعضائه. في هذا الإطار تذكر الجزائر بالمبادرة التي أطلقتها خلال عضويتها الحالية في المجلس، والتي تكللت باعتماد تحديث للمذكرة 507 في ديسمبر الماضي بهدف تحقيق المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين. هذه الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً، وهي مثال حي على أن التوافق ممكن عندما تتوفر الإرادة السياسية ويسود روح البناء. رابعاً، ضرورة إرساء منهجية مؤسسية لتفعيل التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الإفريقي، وفقاً للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن التشغيل المنتظم والمستدام لآليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، لا سيما في التعامل مع القضايا الإفريقية. وتؤكد الجزائر على المواقف والقرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية، خاصة في الدول التي تشهد حالياً أزمات معقدة يجب أن تحظى بالدعم الكامل من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بحيث تتكامل الجهود الدولية مع الرؤى الإفريقية بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات تمليها اعتبارات ومصالح أطراف خارجية. كما نعتبر نظام العقوبات الذي يفرضه مجلس الأمن أحد الأدوات الأساسية التي يمتلكها المجتمع الدولي لمعالجة التهديدات للأمن والسلم الدوليين، حيث يفترض أن يكون الهدف منها وقائياً وليس عقابياً. ومع ذلك يجب أن يتم تطبيق نظام العقوبات بحذر، مع التركيز على الوقاية من الأزمات قبل تفاقمها، حيث أن العقوبات غير المدروسة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة الشعوب والمدنيين، مما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وفي سياق تعزيز تعاون متعدد الأطراف، يجب أن نعيد النظر في كيفية تصميم وتنفيذ نظام العقوبات، بحيث يرتكز أكثر على عنصر الوقاية. ينبغي أن تكون العقوبات مدعومة بجهودات دبلوماسية فعالة تهدف إلى حل النزاعات وتحقيق السلام، مما يضمن عدم تحول هذه التدابير إلى عقوبات قاسية ضد الشعوب، والتي قد تؤدي إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان. ويتطلب ذلك تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتفعيل آليات الحوار والتفاوض بهدف بناء الثقة ومنع النزاعات قبل أن تتطور وتتفاقم. إن تعزيز نظام متعدد الأطراف يتطلب منا التفكير في بدائل أكثر فعالية تعزز من الاستقرار وتعمل على تحقيق العدالة، مما يسهم في بناء عالم أكثر سلاماً وتعاوناً. خامساً، ضرورة تعبئة الموارد المالية اللازمة وتفعيل قنوات التمويل المستدام لدعم الدبلوماسية الوقائية
وآلية الإنذار المبكر والاستجابة السريعة في إفريقيا، بما يعزز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، ويدعم الديناميكيات الوطنية والقارية لتطوير هذه الآليات. السيد الرئيس، في سياق الإصلاحات الشاملة لا بد من التركيز أيضاً على النظام المالي والاقتصادي العالمي، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز، لضمان مشاركة أوسع للدول النامية ولا سيما الإفريقية منها في صنع القرارات الاقتصادية التي تؤثر على مستقبلها. إن النظام المالي الحالي الذي يهيمن عليه الدول المتقدمة أضحى عاجزاً عن الاستجابة لتطلعات الدول النامية خاصة في القارة الإفريقية. في هذا الصدد نؤكد على ضرورة توفير آليات تمويل مرنة ومستدامة لصالح البلدان الإفريقية، مع العمل على إلغاء أو تخفيف أعباء الديون التي تثقل كاهلها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتمكينها من تنفيذ أجندات التنمية الوطنية والقارية. كما ندعو إلى إصلاح النظام التجاري العالمي بما يضمن تكافؤ الفرص للمنتجات الإفريقية في الأسواق الدولية، ويسهم في دمج اقتصاديات الدول النامية بصفة عادلة في الاقتصاد العالمي. إن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين وتولي دولة إفريقية رئاسته هذا العام، دولة جنوب إفريقيا الشقيقة، يمثل فرصة أخرى لدعم دول الجنوب عموماً ولإفريقيا خصوصاً للعب دور أكبر في الحوكمة السياسية والاقتصادية المتعددة الأطراف. السيد الرئيس، إن الهوة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين دول الشمال ودول الجنوب تعد مصدر قلق. إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليست مسألة خوارزميات معقدة فحسب، إنها تتعلق أيضاً بأمن الدول وبالحق المقدس في حماية سيادتها. إن المشهد الحالي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعاني من فراغ تنظيمي وتشريعي رهيب، وهو ما يعرض دولنا لتهديدات جديدة لا توقفها حدود. ولذا يجب على المجموعة الدولية أن تعمل جاهدة بغية الوقاية والحد من أي مخاطر تنجم عن الانتشار والتطور غير المقنن وغير المنظم لهكذا تكنولوجيات. السيد الرئيس، في الختام، إن مستقبل عالمنا يخصنا جميعا دون استثناء، لذلك يتعين علينا حمايته والحفاظ على رفاهيته للأجيال الحالية والمستقبلية. وعلينا جميعا، كما أكده في العديد من المناسبات رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، وأقتبس: العمل بدون هوادة من أجل تجاوز منطق تسيير الأزمات وإدارتها، بل اعتماد مقاربات ترتكز على الحلول النهائية للمشاكل والأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية. نهاية الاقتباس. إن الاجتماعات المبرمجة خلال هذا العام، ومنها القمة المقبلة للتنمية الاجتماعية ومؤتمر تمويل التنمية ومراجعة هيكل بناء السلم التابع للأمم المتحدة، تشكل كلها فرصاً لتجديد وتدعيم النظام متعدد الأطراف. سنبقى نتطلع إلى عالم يعمه السلام والاستقرار ويسوده الأمن والازدهار، حيث تتحقق رفاهية الشعوب تحت مظلة الأمم المتحدة، ولتكن الإرادات مخلصة والعزائم ثابتة متحدة في هدف مشترك يسعى لتحقيق تطلعات شعوبنا المشروعة، ويعزز من تعاوننا المستدام لتحقيق مستقبل
أفضل الأجيال القادمة. وأشكركم على حسن الاستماع. 感谢曼苏尔夫人阁下的发言。下面，请塞拉利昂外交与国际合作部副部长奥加利女士阁下发言，有请。Mr. President, Your Excellency Wang Yi, Foreign Minister of the People's Republic of China, Sierra Leone commends the People's Republic of China for convening this important high-level open debate on the crucial topic of practicing multilateralism, reforming and improving global governance. At this critical moment in global affairs, this debate affords us the opportunity to reaffirm the foundational principles of the United Nations enshrined in its charter, including sovereign equality, non-interference, peaceful resolution of disputes, and collective security. I also thank the UN Secretary-General, His Excellency Antonio Guterres, for his instructive briefing. Multilateralism has been the cornerstone of international peace and security for 8 decades. As we approach the 80th anniversary of the United Nations later this year, it is a moment for reflection, to celebrate its achievements, acknowledge its shortcomings, and reaffirm our shared commitment to building a more just, equitable, and effective multilateral system. The United Nations was founded in the aftermath of the devastating Second World War with a solemn pledge to, I quote, save succeeding generations from the scourge of war. Over the past 8 decades, multilateralism has been pivotal in preventing and addressing conflicts, promoting peace, and advancing development. Yet, despite global wealth increasing, we face growing inequality both within and among nations. With 700 million people living in extreme poverty, constituting 8.5% of the global population, our world is beset by unprecedented challenges, including conflicts, pandemics, humanitarian crises, climate change, and technological disruptions. These require urgent, collective, and innovative responses. To address these pressing issues, let me highlight 4 key points. First, Sierra Leone strongly believes that multilateralism remains the best means to address global challenges. As the UN Secretary-General rightly stated, there is no other way to deal with global challenges than with global responses organized in a multilateral way. However, for multilateralism to be truly effective, it must be inclusive, representative, and results-driven. Our multilateral system must adapt to the changes in global economic dynamics, population, and influence. In particular, women and youth, as major stakeholders, must actively participate in policy making and development processes. Moreover, developing countries, especially in Africa and the Global South, must have a stronger voice in global decision making. To this end, the UN Security Council, as the cornerstone of international peace and security, must be reformed to better reflect current geopolitical realities and ensure fair representation. Nearly 80 years since its formation, the Council remains outdated with its imbalanced composition, undermining its legitimacy and effectiveness. In this regard, Africa remains the most glaring victim of this inequity. Without structural reform, the Security Council's performance and legitimacy will continue to be questioned. As we reflect on the theme of reforming and improving global governance, it is crucial to recognize how Africa's exclusion from decision-making bodies such as the Security Council and the multilateral development banks hinders the continent's ability to contribute meaningfully to global governance. The legacy of colonialism, economic exploitation, and political marginalization
has left deep scars, impairing Africa's development, stability, and influence in international affairs. In noting the African Union's theme of the year 2025, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations, rectifying the historical injustice perpetuated against Africa must be operationalized with the urgency of now. Mr. President, the Pact of the Future, adopted in September 2024, presents a critical opportunity to revitalize global cooperation and coordination based on trust, adaptability, and flexibility. The close cooperation between the Security Council and the African Union, Peace and Security Council, in addressing conflicts on the African continent demonstrates a commitment by both institutions to achieve the objectives of Action 21 of the Pact for achieving lasting peace and security. Recognizing the critical role of regional arrangements in preventing and resolving conflicts, this collaboration must be strengthened. Sierra Leone calls for concrete steps to implement the Pact's ambitious commitments, especially those related to the UN Security Council reform, bridging governance gaps, strengthening international cooperation, and reinforcing international law. Addressing inefficiencies and inconsistencies, particularly in improving the working methods of the Security Council, will enhance its legitimacy and capacity to implement the Pact for the Future and other forward-looking peace and development strategies. The COVID-19 pandemic has shown that addressing global crises requires more than just force. It requires innovation, agility, trust, and the sharing of information and expertise. These same principles must guide our efforts to prevent wars and deliver life-saving aid. Mr. President, secondly, the erosion of the rules-based system threatens global stability. At a time when unilateralism, protectionism, and disregard for international norms are on the rise, the role of international law in maintaining peace and security cannot be overstated. We must reaffirm our collective commitment to the principles of the UN Charter and upholding international law. A fair and consistent application of international law is essential to uphold the credibility of the global governance system and ensure peaceful coexistence. The Security Council must lead by example in upholding international law. The Council's resolutions must be implemented effectively and consistently, and international agreements and rules must be adhered to without selectivity, partiality, or double standards. To further strengthen multilateralism through international law, we encourage member states to utilize international judicial mechanisms as tools to address shared global concerns and disputes. In other words, judicial settlement of disputes, which gives significant expression to Article 2, Number 3 and 33 of the UN Charter. Third, the challenges of the 21st century extend beyond traditional security threats. Non-traditional security issues, including climate change, artificial intelligence, cybersecurity, terrorism, and food insecurity, demand urgent and innovative global responses. These crises disproportionately affect developing nations, exacerbating their vulnerabilities. To address this, we must enhance capacity building, foster information sharing and technology transfer, and strengthen international cooperation to ensure no country is left behind. Fourth, the digital divide remains a critical challenge in our quest for equitable global governance. Many developing countries lack the infrastructure and resources to leverage technological advancement and digital transformation. Sierra Leone urges the international community to support initiatives that promote technological capacity building, digital inclusion,
and fair access to global supply chains, ensuring that all nations can fully participate in the global economy. Mr. President, strengthening the role of the UN and Security Council requires unity, not division. We must set aside geopolitical rivalries and embrace dialogue, cooperation, and collective problem solving. Despite the varying socio-economic and political conditions of our countries, the scale and transnational nature of many global issues demand collective action. In these instances, multilateral frameworks are indispensable in preventing catastrophic consequences. The tools available to us have largely maintained a rules-based multilateral system. By improving these tools, we can better serve humanity. This includes strengthening resolution and peacekeeping mandates for clearer, more responsive and contextually relevant action, enhancing collaboration with regional entities to ensure faster and more agile responses to crises, promoting comprehensive peace and development strategies, and bolstering accountability mechanisms for human rights violations. In conclusion, Mr. President, Sierra Leone urges all member states to recommit to the core principles of the UN Charter and work towards a Security Council that is responsive, representative, and accountable to all nations. We reaffirm our unwavering commitment to multilateralism as the most effective framework to address global challenges. Sierra Leone stands ready to contribute to meaningful reforms that will enhance global governance, uphold the international rule of law, and promote a just, peaceful, and prosperous world for all. I thank you. 感谢阿扎勒女士阁下。下面请圭亚那的代表发言。Thank you, Mr. President, Your Excellency Foreign Minister Wang Yi, and welcome to the Security Council. I also welcome the distinguished ministers and high-level officials in today's meeting, and thank Secretary General Antonio Guterres for his briefing. Mr. President, Guyana thanks China for convening this most relevant and timely debate on practicing multilateralism, reforming and improving global governance. It offers the opportunity not only for collective reflection, but perhaps more importantly, a frank discussion on how we rejuvenate multilateralism and address the deficits in global governance. Mr. President, there have been seminal moments in history where the world came together across geopolitical divides to put people and planet first. If we look at the driving factors of those moments, we will inevitably find that terrible events had, in each instance, reminded countries that multilateralism and international cooperation are the best mechanisms for addressing global challenges. The foremost example is the formation of the United Nations almost 80 years ago. On the heels of 2 world wars, world leaders joined hands with the aim of saving succeeding generations from the scourge of war and crafted the United Nations Charter as the blueprint. The Charter continues to provide a solid foundation for collective global action, grounded in the understanding that peace and security, development, and human rights are interdependent, and that respect for international law and justice are indispensable to achieving these objectives. So too is the need to ensure that solidarity, inclusion, and the objective of leaving no one behind are demonstrated by concrete action. Mr. President, Excellencies, it is the translation from commitments to action where multilateralism has largely not delivered in recent decades. For example, we have seen multilateralism at work when the global community adopted the Sustainable Development Goals to end poverty and ensure prosperity for all, and the Paris Agreement to limit the effects of climate change. However, implementation is stymied by the lack of political will,
and inadequate financing, coupled with a global financial system that is skewed against countries that are most vulnerable and in need. A system that is not only unrepresentative, but also unfair and unjust. Reform of the international financial architecture is urgent and must no longer be ignored. An investment in development is an investment in peace and security. Mr. President, there is widespread recognition of the need for reform of the global governance structures to make them more representative, democratic, accountable, and equipped to address new and emerging challenges. The Security Council is arguably the least representative and most undemocratic of global institutions. Security Council reform remains critical to a more effective council, or it faces the risk of becoming irrelevant. We have seen repeatedly how the current structure and decision-making format, particularly the use of the veto, have thwarted the will of the majority of council members and ignored the views of the General Assembly. But even as we pursue reform, as the foremost body entrusted with the maintenance of international peace and security, the Council must deliver on its responsibilities now. At a time of increasing conflicts in the world, resulting in the loss of thousands of lives, immense suffering, and unprecedented humanitarian crises, the members of the Security Council must bridge divides and fulfill our collective mandate. There must be greater consistency in applying the same standard across similar situations and implementation of resolutions. As the Council faces growing criticisms for inaction, greater efforts must be made to rebuild trust in it and genuine consideration given to the use of the tools available in the Charter to combat non-compliance. Mr. President, accountability and justice are crucial to the achievement of peace and security. The Security Council must speak with one voice in championing respect for international law, including international humanitarian law. While it is incumbent on all states to be exemplary in their adherence to the Charter, Council members should hold themselves to the highest standards of performance and accountability. They should not be among those undermining the judicial institutions of the United Nations, which is crucial in ensuring respect for the rule of law and promoting accountability. Mr. President, given the interlinkages in the challenges we face today, there must be a holistic approach. Narrowing development divides, overcoming poverty, increasing opportunity for young people, ensuring women's participation, promoting respect for human rights, and building democratic governance structures are all essential for the attainment of international peace and security. This Council cannot afford to act in a vacuum. It must bring into consideration the related issues of poverty, hunger, inequality, climate change, and the impact of new technologies. In closing, Mr. President, last September, our heads of state and government took a definitive step with the adoption of the Pact for the Future, committing to protecting the needs and interests of present and future generations and transforming global governance. We must now, together, implement the actions outlined in the Pact, recognizing that no state can overcome the challenges we face on its own. It is global solidarity, supported by strong global governance structures and a requisite political will, which will help us to achieve a world that is peaceful, inclusive, sustainable, and prosperous. I thank you. 圭亚那代表的发言，下面我请丹麦代表发言。 Thank you, Mr. President. Denmark welcomes the focus of today's debate. I also thank the Secretary General for his powerful words and his call to action. Mr. President, 80 years ago, from the ashes of two devastating world wars, the international community came together to establish the United Nations. The task was as momentous as it was visionary, to save succeeding generations from the scourge of war. It was a moment of hope in history, of unbridled optimism for humanity, for the promise of the Charter.
Today, that promise remains as important as ever. Denmark is a founding member of this organization. Our belief remains as firm as it was 80 years ago, that many of our challenges are too great and too global for any nation, large or small, to face it alone. A strong and fair system, with the United Nations at its core and international law as its foundation, remains our best, indeed our only, option to address the multitude of threats and challenges we face. Mr. President, allow me to make 4 points. First, multilateralism works. For 8 decades, the United Nations has helped to prevent a third world war. Together, we have created programs to reduce poverty and hunger, protect human rights, eradicate disease, increase access to education and healthcare, advance gender equality, and build sustainable peace. We have worked to expand and uphold international law and pursued accountability when international crimes have been committed. While much remains to be done, let me be clear. Denmark strongly supports this system and all that we have achieved, imperfect as it may be. Second, Mr. President, recent landmark agreements such as the Pact for the Future, the 2030 Agenda, and the Paris Agreement exemplify the potential of multilateralism at its best. But potential must be translated into impact. What is needed now is implementation. The Pact presents a bold vision for this multilateral system, including the Security Council. Around this table, it is our responsibility to act. We must not be afraid to rethink our tools, to adapt to changing realities. This is especially necessary for UN peace operations. Denmark firmly believes that UN peace operations remain indispensable for addressing conflicts and sustaining peace. For millions, the blue helmet represents hope in the darkest corners of conflict. But as the very nature of conflict evolves, so too must our response. To effectively address the complex security challenges of our time, more agile, adaptable, and responsive approaches are needed. This includes working across the whole peace continuum, from preventive measures and diplomacy to peacekeeping and post-conflict recovery. The Security Council should lead in advancing fresh thinking on how to ensure this. Mr. President, my third point. We cannot seriously tackle the issues facing multilateralism when the Security Council continues to operate in the reality of yesteryear. Excellencies, it is no longer 1945. The world needs a more representative Security Council, one which reflects the global diversity of the 21st century, one which addresses the historical injustice done to the African continent and ensures greater representation of developing countries across regions. As we push for fundamental reforms, we must also assess the actions and, tragically, inactions of the Council. Too often, this Council has been unable to alleviate immense suffering due to the veto. The veto should never stand in the way of action to prevent and end atrocity crimes. Fourth, Mr. President, underpinning all of these points, and indeed all of our collective action, must be an unwavering commitment to international law and the United Nations Charter. For Denmark as a small country, this is our guiding star. Respect for the basic purposes and principles of the United Nations, including sovereign equality, territorial integrity, and political independence for all states, is indispensable to the cause of peace. It is the foundation for a world in which might does not make right. As we uphold these principles, the respect for human rights and international humanitarian law must be at the core. We must end cycles of impunity and ensure accountability for victims and survivors of international crisis. This should be accompanied by efforts to identify and address the root causes of conflict. While states bear the primary responsibility to protect their populations from atrocities, this Council has an important role to play in ensuring timely and decisive international action. Mr. President, to conclude, multilateralism is based on a fundamental willingness to work together, to understand the language, culture, and concern of others, and to find compromises. This is what the United Nations stand for. That is how we uphold the promise of the Charter. Count on Denmark's unwavering commitment to this goal. Thank you. 我感谢丹麦代表的发言，下面我请韩国代表发言。Thank you, Mr. President, for convening this important meeting.
I thank the Secretary General for sharing his valuable insights. As we celebrate the 80th anniversary of the United Nations this year, we stand at a crossroads, proud of our achievements to date, yet also confronted with doubts in our common belief in multilateralism. Since the adoption of the UN Charter, member states have worked together to lay the foundation for a world free from the scourge of war, a world grounded in fundamental human rights, the rule of law, and sustainable development. Yet today, the multilateral architecture we have built is under immense pressure. For 3 years, Ukraine has suffered the devastating consequences of a military aggression in flagrant violation of the UN Charter by a permanent member of the Security Council. In Gaza, despite the efforts of the Security Council to reach consensus over the past 15 months, it has struggled to produce meaningful impacts on the ground, as the actual ceasefire was made possible by a few critically involved parties. Africa is also suffering from multiple security crises, including in the Democratic Republic of the Congo, Sudan, and the Sahel. They have escalated opportunistically amid the weakening of effective UN peace operations and the UN sanctions, both of which are critical tools in the UN efforts to maintain peace and security. The staggering human death tolls in all of these conflicts also calls into question the UN's role in protecting civilians and alleviating humanitarian suffering. Against this backdrop of mounting frustration in multilateralism, let me highlight 3 points. First, we should reinvigorate the role of the United Nations that offers an enduring diplomatic space in shaping international views. It is extraordinary that 193 countries, with each of us at different stages of political and economic development, like-minded or even antagonistic, gather every day in this very building to discuss and try to solve current and future issues. This should not be taken for granted. Such a convening power of the United Nations is a driving engine of multilateralism, valuable to this very moment. For example, the adoption of the Pact for the Future last year, with its 56 action commitments, reaffirmed the international community's collective resolve for a rejuvenated multilateralism. Second, the UN, particularly the Security Council, must become more creative and bolder. Though it may be difficult to avoid gridlock on issues where permanent members have divergent views, there are other areas that the Security Council can explore to fulfill its mandate and reinforce its institutional standing. For example, emerging security challenges must be given due attention, followed by more active deliberations. The rapid evolution of digital technologies, including artificial intelligence, has amplified global security risks, particularly when exploited by irresponsible actors such as North Korea. The proliferation of mis- and disinformation has further opened new platforms for manipulation, complicating tensions and conflicts. Likewise, climate change is intensifying global instability by heightening competition over resources. Geopolitical divides must not prevent us from addressing these urgent and new challenges. Third, we must defend and uphold the 3 pillars of the UN work, namely peace and security, development, and human rights. We believe that we simply cannot accomplish economic development and sustaining peace without justice, human rights, and democracy. Equally, without solid development, political democratization and human rights cannot fully flourish, something Korea has experienced firsthand in its own national development. In order to continuously support the virtuous cycle of the HDP nexus, we increased our ODA by 30% last year, which is 4 times the amount compared to 2010. The Peacebuilding Commission can play a crucial part in this regard with its unique advisory role that covers all 3 pillars.
As a Security Council PBC informal coordinator, the Republic of Korea is committed to bringing greater coherence to both bodies. Mr. President, on a final note, the rise of the elected 10 members in the Security Council gives us a sense of inspiration and hope that they can take the lead when geopolitics divide the Council. In this vein, Security Council reform should be navigated in such a way that empowers more elected members, increasing the Council's accountability to the wider membership. Now, more than ever, global challenges require global cooperation. Korea remains steadfast in its commitment to strengthening multilateralism, and we will continue to work with all partners to this end. Thank you, Mr. President. 感谢韩国代表的发言。下面我请巴拿马代表发言。Gracias, señor presidente. Panamá agradece a la República Popular China por convocarnos hoy a este evento de alto nivel que nos invita a reflexionar sobre la fundación de las Naciones Unidas, sus propósitos y su futuro en la gobernanza global. Agradecemos además las importantes contribuciones realizadas por el secretario general Antonio Guterres. Damos una cordial bienvenida a Su Excelencia Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, así como a los ministros de Estado que nos distinguen con su participación en este debate abierto. Señor presidente, el multilateralismo atraviesa su momento más crítico desde la fundación de las Naciones Unidas, nacida hace 80 años de los escombros de un violento, devastador y cruel conflicto global. El propósito que motivó la creación de las Naciones Unidas con su estructura multilateralista para garantizar la seguridad y la paz internacionales permitió ofrecer un grado de protección a los países pequeños contra las arbitrariedades de imposiciones de los más poderosos. Esa razón de ser de la gobernanza global se ha ido distorsionando en un sistema que se ha convertido complejo de maniobrar y moroso en incorporar e implementar la tecnología e innovación requeridas para brindar soluciones adecuadas con la inmediatez necesaria. Resulta lamentable que el Consejo de Seguridad, único órgano multilateral con la misión de mantener la paz y la seguridad internacionales, haya devenido insuficiente para cumplir con el importante propósito para el cual fue creado después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta ineludible advertir que se requiere urgentemente una revisión real de su arquitectura. Por otra parte, el actual sistema financiero internacional perpetúa desigualdades y refuerza estructuras de dependencia que limitan el desarrollo de las naciones, incluyendo el desarrollo económico de los países hermanos de América Latina. La integridad territorial, la soberanía y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino no son ni pueden ser negociables. Panamá, como país fundador de esta organización, que con los aportes del distinguido jurista panameño, doctor Ricardo J. Alfaro, a la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al incorporar el término derechos humanos a la Carta de las Naciones Unidas, observa con preocupación el desarrollo de estas desafiantes situaciones que enfrenta actualmente la organización y que debilitan el multilateralismo. Pero también abriga Panamá la esperanza de que estas amenazantes circunstancias nos motiven a exigirnos encontrar vías de comunicación cercanas, libres de desinformación, amenazas y polarización ideológica. Por esta razón, apoyamos la visión pragmática del secretario general plasmada en el Pacto del Futuro. Entendemos que para que este compromiso multilateral e inclusivo tenga efectos sostenibles en el tiempo,
No debe permitirse exclusiones de terminología en su lenguaje ni el uso de dobles estándares que erosionen aún más la integridad de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pilares ineludibles en el cumplimiento del derecho internacional y de un sistema multilateral efectivo. Panamá siempre estará del lado de la participación inclusiva de todos los sectores relevantes que se encuentren en contexto de conflicto, en beneficio de las poblaciones civiles, con la participación equitativa y ascendente de las mujeres y de los jóvenes como agentes de paz y desarrollo. Panamá, como Estado pequeño, cosechó los frutos del multilateralismo desde su fundación como república independiente. Prueba concreta de ello es la lucha generacional que mediante esfuerzos diplomáticos llevó a la culminación de un enclave colonial que nos dividía y la recuperación de nuestro canal, una de las vías acuáticas vitales para continuar ininterrumpidamente y de manera neutral el servicio del comercio internacional y el libre tránsito marítimo del mundo. Fue en este Consejo, reunido en la ciudad de Panamá en 1973, cuando se internacionalizó la causa panameña, motivándose las partes a partir de ese momento trascendental a negociar tratados que pusieran fin a la presencia extranjera en nuestro territorio, garantizando el apoyo del mundo a nuestra soberanía plena e integridad territorial, un hito que 25 años después de la reversión del canal permite a los panameños el beneficio de un merecido crecimiento económico ejemplar en la región y en el mundo. Las realidades históricas de ese momento ya no reflejan las necesidades actuales, por lo que la reforma al Consejo de Seguridad es imprescindible. La obstrucción de consensos y el uso indiscriminado del veto por la falta de representatividad geográfica en este órgano deja sin respuesta la esperanza de millones de personas sumidas en la tragedia, en la hambruna y en crisis humanitarias sin soluciones integrales. Es momento de rescatar el multilateralismo de los escombros de la desconfianza y de revitalizar las decisiones que se toman tanto en este Consejo como en todos los espacios creados para abordar la gobernanza desde distintos ángulos, para reactivar la protección que el multilateralismo ofrece a los estados pequeños, unidos en su susceptibilidad contra la prepotencia de los intereses geopolíticos de otros. El multilateralismo no es una opción entre muchas, es el cimiento sobre el cual descansan la estabilidad y el bienestar internacional. Señor Presidente, Panamá, al igual que muchos estados aquí presentes, puede sugerir soluciones. Sin embargo, estas soluciones no se traducirán en nada concreto si no confiamos en nosotros mismos y nos disponemos a poner en práctica los mecanismos que tenemos disponibles para hacer valer los mandatos de las decenas de resoluciones que aprobamos anualmente. El secretario general solo puede operar en los márgenes que esta membresía le permite, y es por eso que la manera de mantener la paz y la seguridad internacionales conectada al desarrollo sostenible y a los derechos humanos es haciendo valer la legítima voluntad política de nuestros pueblos. Nos enfrentamos a una crisis de representatividad en la que el poder político se ha concentrado en unos pocos, por lo que el resto se siente marginalizado. El mundo avanzó. Es nuestra responsabilidad no solo alcanzarlo, sino además anticiparnos a atender esa preocupación y lo que se avecina con el surgimiento de la inteligencia artificial, los retos a la ciberseguridad y la desinformación dirigida a polarizar, entre tantos otros retos que debemos enfrentar de manera colectiva. Señor Presidente, es el momento de que este conveniente debate nos oriente a autoexaminarnos, a reflexionar y a tomar acción
para atender los fuertes cuestionamientos dirigidos hacia el sistema multilateral y la gobernanza global luego de 80 años de ejecución insuficiente para evitar que naufrague, sino, por el contrario, que se fortalezca y prospere. Muchas gracias. 我感谢巴拿马代表的发言，下面我请希腊代表发言。 Thank you, Mr. President. Allow me to start by thanking China and Foreign Minister Mr. Wang for selecting this very important topic and for convening this timely debate. And I also thank the Secretary General for his very interesting remarks. Mr. President, 2025 signifies a landmark year in the history of the United Nations. As we are preparing to celebrate its 80th anniversary, it's becoming more difficult to meet people that can remember a world without the United Nations, a world shaped by the horrors of the two world wars. Therefore, it is necessary to prevent, among future generations, the risk of oblivion of the devastation that preceded the creation of the organization through highlighting its accomplishments in the promotion of international peace and security, sustainable development, and the protection of human rights. It is also a good moment to take stock of multilateralism and global governance at present. Mr. President, no one can deny that our world is facing new, complex global challenges at a scale unthinkable in 1945, from wars and increasingly military expenditures to hunger, poverty, and unequal development. The permanent crisis in the Middle East, Russia's invasion of Ukraine, and the grave political and humanitarian crisis in Sudan, Sahel, Yemen, DRC, Haiti, and elsewhere are just a few examples of the serious threats of global stability in the UN Charter. We believe there is an urgent need for fundamental reform and improvement of our multilateral system with the UN at its core. A crucial step towards this direction was made last September at the Summit of the Future, when the world leaders renewed the commitment to effective multilateralism by adopting the Pact of the Future and its annexes, the Global Digital Compact, and the Declaration of Future Generation. Our Prime Minister has stated that the Pact of the Future, as a point of global consensus, is only a first step, but it's a necessary first step. It's a political declaration to act, and political will is a necessary driver for action at the national level and collectively at the global level. Greece calls for the rapid implementation of the relevant actions of the Pact, especially transforming global governments and reinvigorating the multilateral system to tackle these challenges and seize the opportunities of today and tomorrow. In this context, a reform of the central pillar of the international peace and security architecture, namely the Security Council, is also needed. We support any model of reform that is fair, strengthens the UN as a whole, and transforms the Security Council to a more democratic, efficient, representative, accountable body adjusted to the realities of the 21st century. We are convinced that these goals would be achieved through the enlargement of the Security Council, both with permanent and non-permanent members. We also call for strengthening the relationship of the Security Council with the General Assembly in order to maintain better international peace and security. Mr. President, during the intense negotiations of the Pact of the Future and beyond, Greece insisted that it was necessary to go back to the basics of the UN Charter, such as the peaceful settlement of dispute, the respect of international law, and the rules and principles of the Charter. These are core elements of Greece's participation to the Security Council and the necessary foundations of peace and prosperity across all nations. At the same time, we need to safeguard fundamental rights and freedoms, democracy and the rule of law in an increasingly authoritarian, dangerous and contested world where human dignity is progressively challenged and where war becomes more prevalent on a greater scale. Let me also stress that one of the Pact's significant achievements is the first global recommitment to nuclear disarmament since 2010. We stress the need this to serve as a basis for upholding and strengthening the international non-proliferation and disarmament architecture with NPT as its cornerstone. Mr. President, Greece recognizes the need to narrow the development divide and especially the digital divide. Peace and security cannot prevail in the absence of development and growth. Greece focuses its development efforts and allocates aid, including through capacity building, transfer of know-how and expertise, with the aim of contributing to the reduction of poverty and inequality in the world, the consolidation of peace and security, and in order to tackle the root causes of migration flows. We also believe that artificial intelligence offers tremendous opportunities for achieving the SDGs, and we are actively engaging to the discussion of the global governance of AI at the UN and other fora.
Our common efforts to bridge the digital divide should focus on the implementation of the Global Digital Compact, which represents the first comprehensive global framework for digital cooperation, chartering a roadmap for global AI governance. Mr. President, we are also deeply concerned with the lack of substantial progress in tackling the effects of climate change. We reaffirm the importance of accelerated action in this critical decade on the basis of the best available science, and we welcome relevant decisions adopted at COP28 and 29. We also recognize the importance of support to development countries and their access to climate finance, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change. Mr. President, in closing, let me underline that the upcoming celebration of the 80th anniversary of the UN serves as a moment of collective reflection on the accomplishments of our organization, a reiteration of a common belief to its core values and principles, and a time to begin reforming global governance and the multilateral system. Let us all work together towards this direction. I thank you. 我感谢希腊代表的发言，下面我请俄罗斯代表发言。Господин председатель, приветствуем личное участие министра иностранных дел Китайской Народной Республики в сегодняшних открытых дебатах. Приветствуем участие других министров и высокопоставленных представителей. Считаем предложенную китайским председательством тему крайне актуальной. Она дает хорошую возможность обсудить через геополитическую призму первопричины нынешнего глубокого кризиса современного международного миропорядка. Видим в сегодняшнем заседании своего рода продолжение дискуссии, состоявшейся в июле 2024 года, когда Совет под российским председательством рассматривал вопрос о многостороннем сотрудничестве в построении более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. 80 лет назад, 4 февраля 1945 года, 4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция. В ходе этой эпохальной встречи были определены контуры послевоенного мироустройства, центром которого была определена Организация Объединенных Наций. В международно-правовой плоскости Устав Всемирной Организации впервые поставил знак равенства между всеми государствами, избавив мир от легитимизации притязаний отдельных стран на доминирующее положение. Результатом этого прорывного решения стал процесс деколонизации, подаривший свободу многочисленным порабощенным народам. Кроме того, при всех своих сильных и слабых сторонах, о которых до сих пор спорят политики и ученые, ООН в целом справлялась со своей главной задачей – предотвращением новой глобальной войны. Однако сегодня мир как никогда близко подошел к опасной черте и балансирует на грани прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Запад, действуя в русле порядка, основанного на правилах, согласовывает в обход ООН решения по важным для большинства стран темам, а затем выдает их за универсальные рецепты и навязывает остальным. Тем самым происходит сознательный подрыв авторитета Всемирной организации и верховенства международного права в регулировании международных отношений. Самое широкое применение получила практика односторонних ограничительных мер, которые применяются всякий раз, когда сторонники силовых методов мировой политики не могут протащить желаемое решение через Совет Безопасности. Примером тому является ситуация с Ираном. После истечения ряда ограничений в рамках резолюции 2231 в октябре 2024 года европейские страны не предприняли практических шагов по отмене рестрикций против Ирана, продлив их бессрочно на национальном уровне. Хотим напомнить, что единственным органом, уполномоченным на введение санкций, является Совет Безопасности. Любые другие меры носят незаконный характер. Но санкции самого Совета не являются высеченными на камне. Как и в отношении любого другого инструмента поддержания международного мира и безопасности, Совет должен активно работать над их актуализацией, адаптацией к новым реалиям, обеспечивать их эффективное выполнение. В этом смысле очевидно, что действующие рестрикции в отношении КНДР
не содействуют нормализации ситуации на Корейском полуострове и давно подлежат серьезному пересмотру. Неподчинение Уставу ООН и безответственное отношение к решениям Совета Безопасности по самым острым международным вопросам стало визитной карточкой Запада. Из плохо скрываемых откровений многих западных политиков и дипломатов следует, что для их столиц резолюции Совета ничего не стоят. Они с завидной регулярностью не выполняются или попросту считаются необязательными. За такими действиями стоит навязчивое желание сохранить неоколониальную систему эксплуатации, позволяющую его правящим элитам и финансово-промышленному капиталу паразитировать на разграблении развивающихся стран. Россия прикладывает усилия по продвижению антиколониальной и антинеоколониальной повесток в ООН, включая принятие тематической резолюции Генеральной Ассамблеи в декабре 2024 года. В контексте усилий по урегулированию украинского кризиса становится понятно, кто искренне выступает за более справедливый, свободный и равноправный мир, а кто живет прошлым и старается любой ценой воплотить в жизнь свои геополитические установки. Любое государство, претендующее на роль посредника и выступающее с мирными инициативами, должно прежде всего ясно понимать, с чего начался этот конфликт. Его первопричина в игнорировании законов и интересов России в области безопасности, стремление нанести ей стратегическое поражение, а также в несоблюдении пришедшим к власти в результате антиконституционного государственного переворота киевским режимом прав русскоязычного, прав всего населения Украины и обязательств любого нормального правительства перед всеми своими гражданами. Параллельно с достижением целей специальной военной операции Россия выступает за создание системы неделимой и равной безопасности в Евразии, в рамках которой все государства будут уверены в собственной безопасности и не будут пытаться обеспечить ее в ущерб интересам других. Выдвинутая президентом России инициатива по данному вопросу созвучна идеям и предложениям многих стран, расположенных на нашем общем континенте. Не вызывает сомнений, что комплексный подход к многосторонности зиждется на целях и принципах Устава ООН. Одновременно, по мере формирования многостороннего мироустройства со сдвигом центров силы в сторону глобального юга, растет потребность в адаптации институтов глобального управления к современным реалиям и в первую очередь в реформе ООН и ее Совета Безопасности. Выступаем в пользу увеличения представленности в Совете Безопасности государств Африки, Азии и Латинской Америки. Безосновательное доминирование в Совете стран Запада, как наследников колониальных метрополий, должно уйти в прошлое. Тектонические сдвиги наблюдаются в мировой экономике. Доля стран БРИКС в глобальном ВВП 37 с лишним процентов, опередила долю стран группы 7, менее 30%. Реформа глобальной финансовой архитектуры должна отражать эти процессы. Особое значение имеет скорейшее реформирование бреттон-вудских институтов и ВТО, работа которых должна выстраиваться с учетом реального веса незападных центров экономического роста. И что же мы видим в этой сфере? Лишь попытки стран ОЭСР не допустить значимых реформ и уцепиться за существующую систему, которая позволяет использовать финансовые инструменты как оружие массового поражения, что усиливает фрагментацию мировой экономики. Продолжается колониальная практика навязывания идеологических установок и политических решений, социально-экономических моделей, нацеленных на ограбление суверенных государств. По имеющимся оценкам, развитые страны выкачали из стран глобального юга со времени принятия декларации о деколонизации 1960 года ресурсов на общую сумму в 62 триллиона долларов. Развязана беспрецедентная кампания односторонних принудительных мер, от которых страдают страны в Африке, Азии и Латинской Америке. Серьезный удар по глобальной финансовой системе наносит и прямое воровство странами Запада суверенных активов и валютных резервов.
Вместе с этим в ход идут и ограничения на доступ к технологиям, что прямо противоречит подлинной многосторонности, усугубляет неравенство и закладывает мину замедленного действия, подрывая перспективы достижения целей устойчивого развития. Растущее недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах, и намечающийся отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств и крупных банков подталкивают процессы активизации региональных связей, формирования эффективных и безопасных многосторонних внешнеэкономических механизмов, альтернативных тем, которые контролируют и используют в своих корыстных интересах Запад. Это в том числе предполагает расширение расчетов в национальных валютах, создание независимых платежных систем и выстраивание производственно-сбытовых цепочек в обход каналов, заблокированных или скомпрометированных в результате политически мотивированных ограничений. Межрегиональные и региональные организации и их партнерства, по нашему мнению, имеют потенциал стать стержневыми регулирующими институтами многополярного миропорядка. Такой подход закреплен в предложенной президентом Путиным концепции большого евразийского партнерства, экономического фундамента нашей инициативы единой неделимой безопасности в Евразии. Несомненно, важная роль на этом направлении принадлежит БРИКС, ШОС, а также СНГ, Евразийскому экономическому союзу, АСЕАН и другим объединениям. Прекрасным примером международного регионального взаимодействия является деятельность БАПОР, которая уже многие десятилетия оказывает поддержку палестинцам в сферах гуманитарного содействия, образования, здравоохранения и социальных услуг на оккупированной палестинской территории. По сути, делает все то, чем обязаны заниматься оккупирующие власти Западного Иерусалима, ведущие беспрецедентную травлю БАПОР. Бесперебойная и устойчивая работа агентства – залог выживания для миллионов жителей сектора Газа и западного берега реки Иордан. Сегодня БАПОР для газовитян – единственная оставшаяся в жизни опора, альтернативы которой не было и нет. Наш долг – защитить мандат агентства в интересах продолжения его уникальной работы по оказанию помощи палестинцам как на ОПТ, так и в соседних арабских странах. В этой связи поддерживаем призыв генерального секретаря ООН и генерального комиссара БАПОР к Израилю соблюдать свои международно-правовые обязательства и отменить законы Кнессета о запрете деятельности агентства. Очевидно, что важным стимулирующим фактором укрепления многосторонности становятся множащиеся глобальные вызовы перед человечеством. От кризиса в сфере здравоохранения до проникновения в нашу жизнь бесконтрольных цифровых технологий, от изменения климата до так называемого демографического перехода, а по сути, как считают некоторые эксперты, демографического суицида для все большего количества наций. ООН призвана играть центральную координирующую роль в выработке адекватных решений с привлечением всех заинтересованных сторон, а деполитизированное международное научное сотрудничество предоставить убедительную и долгосрочную базу для принятия такого рода решений. Непосредственно в деле достижения целей устойчивого развития серьезные надежды возлагаются на предстоящую 4-ю международную конференцию по финансированию развития в Испании в июле сего года. Среди других приоритетных вопросов отмечаем проблематику цифрового разрыва. Выступаем за налаживание межгосударственного диалога и наращивание активности профильных международных организаций с целью сокращения цифрового неравенства, содействия развивающимся странам в развитии национального законодательства и в высокотехнологической инфраструктуры в области цифровой экономики. Дискуссии на все обозначенные нами темы должны выстраиваться без скатывания в бесплодную полемику, иначе ощутимых результатов достичь не удастся. Необходимо восстановить профессиональную дипломатию, культуру диалога, умение слушать и слышать, сохранять каналы кризисной коммуникации. Точка опоры есть, это устав нашей организации. Если все без исключения будут следовать его духу и букве, а не трактовать его выборочно в угоду своим геополитическим интересам,
Объединенным Нациям по силам преодолеть текущие разногласия и прийти к общему знаменателю по большинству вопросов. Благодарю вас. 感谢俄罗斯代表的发言，下面请法国代表发言。 Monsieur le Président, je vous remercie pour l'organisation de cette réunion. Alors que la gouvernance mondiale est mise au défi par la multiplication des crises, nous ne devons pas céder à la tentation de l'unilatéralisme. Ceci nous conduirait à la confrontation généralisée de tous contre tous, au détriment de chacun, même de celui qui se croit le plus fort. La France réaffirme son soutien au multilatéralisme, au respect du droit international et aux valeurs de coopération et de solidarité. En septembre dernier, nous avons adopté le pacte pour l'avenir afin de revitaliser le multilatéralisme et accélérer la réalisation de l'agenda 2030. Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 80e anniversaire des Nations Unies, ce document réaffirme qu'une réponse collective est nécessaire pour répondre aux défis actuels et à ceux de demain. Dans cet esprit, la France a organisé le sommet pour un nouveau pacte financier et au début du mois de février de cette année, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Nous devons repenser notre système de gouvernance pour le rendre plus efficace, plus représentatif et plus juste. Il nous faut aussi aller plus loin en matière de climat et de biodiversité. Cette méthode continue de produire des résultats, comme l'illustre l'adoption du traité BBNJ en 2023. Il y a 10 ans, 195 États réunis à Paris avaient décidé d'accélérer de manière décisive la lutte contre le dérèglement climatique avec pour objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne à 1,5 degré Celsius. Nous devons tous nous remettre en ordre de bataille pour traduire en actes l'accord de Paris. Monsieur le Président, c'est parce que la France a confiance dans les Nations Unies qu'elle défend une réforme ambitieuse. S'agissant du Conseil de sécurité, notre position est claire, un élargissement dans les deux catégories de membres afin de préserver sa légitimité et de renforcer sa représentativité. Il est anormal que l'Afrique ne soit pas représentée parmi les permanents. Cela doit changer. La France défend depuis 20 ans, comme le prévoit le modèle du G4, que 2 États africains siègent parmi les permanents. Je réaffirme ici qu'il est légitime qu'ils demandent le droit de veto. Le Conseil de sécurité doit pouvoir agir et remplir son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les attentes de la communauté internationale sont fortes pour la Palestine, pour l'Ukraine, pour le Soudan et pour tant d'autres régions dans le monde. Nous devons faire plus. La France considère que le droit de veto n'est pas un privilège discrétionnaire, mais une responsabilité particulière. C'est dans cet esprit qu'elle porte depuis 2015 avec le Mexique, une initiative d'encadrement du veto en cas d'atrocité de masse, c'est-à-dire en cas de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre de grande ampleur. 106 États ont déjà apporté leur soutien à cette initiative et nous nous sommes engagés dans le pacte pour l'avenir à intensifier nos efforts sur cette question. Soyons à la hauteur des attentes dans ce domaine. Je vous remercie. 我感谢法国代表的发言，下面我请英国代表发言。 Thank you, President, and I welcome the contributions to our discussion today from His Excellency Foreign Minister Wang Yi and the Secretary-General. The United Kingdom remains deeply committed to the United Nations. But 80 years since its creation, with more countries engaged in conflict than ever before, we're falling short of its founding mission to save succeeding generations from the scourge of war. And despite progress on health and education, significant global challenges remain. The climate crisis is accelerating, and the Sustainable Development Goals are off track. Why so? There is more to this than the often mentioned liquidity crisis. In 80 years, UN membership has increased from 51 to 193 member states. But the UN and its institutions are not fully representative of all its members. We now live in a multipolar world
not a bipolar or a unipolar one, and whose challenges, climate, pandemics, cybersecurity, are more transnational than national. As the Secretary-General reminded us, and so many speakers today have reiterated, the Pact of the Future demonstrated a clear desire and a clear commitment to reinvigorate the multilateral system, including through reforming the UN and the international financial system. Together, we need to redouble our efforts and find new ways to address emerging challenges. 2025, the UN's 80th anniversary and a year of key summits, is the first step on this path. Next month, we have the Commission on the Status of Women and the Beijing +30 meeting. In June, we have the UN Oceans Conference. In July, Financing for Development 4. And later in the year, we have the UN Social Summit and COP30 back in Brazil. Together, these summits seek to address our shared concerns. Their success is critical for progress and the UN's reputation as our multilateral home. Second, we need to use the UN more effectively to deliver international peace and security. Such progress must go hand in hand with upholding human rights. This starts, first and foremost, with the defence of the UN Charter, as colleagues have referenced. Nowhere is that more true today than in Ukraine, whose sovereignty and territorial integrity is under threat from Russian aggression. We must work to ensure that all UN tools, including its good offices, are used to deliver and advance peace. For example, Personal Envoy Lamamra has a crucial platform to bring together the warring parties in Sudan. We encourage reinvigorated momentum for mediation efforts, as well as renewed focus on prevention to reduce crises before they happen. This year's Peacebuilding Architecture Review is an important opportunity in this regard. We also need to refresh our peacekeeping approach to ensure missions are fit for purpose and defend UN peacekeepers wherever they serve. Attacks against them are unacceptable. And we honour in particular today MONUSCO peacekeepers who have fallen in defence of civilians in the DRC. Finally, in the face of growing global crises from Sudan to Myanmar, we need to support the UN's development and humanitarian programmes across its agencies. In Gaza, UNRWA, alongside the WFP and UNICEF, provides over 50% of all food aid. We commend OCHA's tireless efforts to reach those in need. Humanitarian access and the protection of aid workers are integral to their successful delivery. In conclusion, President, colleagues, this Council is often characterised as an ineffective geopolitical theatre. While reform of its membership is needed, and the UK supports that, this body has the tools to implement its peace and security mandate. We now need to strengthen our collective will to use them more effectively and, as the Secretary-General has said, in our 80th year, work to build the more peaceful, just, and prosperous world that we know is within reach. I thank you.
我感谢英国代表的发言，下面我请美国代表发言。Thank you, Mr. President, for organizing this meeting to review where the UN stands on its principles and purpose as we go into its 80th year. The United States helped found the United Nations after World War II to prevent future global conflicts and promote international peace and security. But UN agencies and bodies overall have drifted from their core missions. We need to take a closer look at where this institution is falling short. For example, there is a long-standing, deep anti-Israel bias within the UN that has only grown stronger since Hamas's brutal attack against Israel on October 7th, 2023. This sentiment was exemplified by the UN Relief and Works Agency, UNRWA, when staff were found to have participated in the October 7th terrorist attack. There are even recent reports that its schools and facilities have been used by Hamas. The UN Human Rights Council has protected human rights abusers by allowing them to use the organization to shield themselves from scrutiny. As for the Security Council, it is charged with maintaining international peace and security, but critical issues that demand the Council's attention continually fall by the wayside. Prior to Bashar al-Assad's departure from Syria, Russia used the Security Council to block any action to hold the Assad regime to account for its crimes against humanity. Russia's war in Ukraine is the bloodiest in Europe since the founding of the United Nations after World War II. This war needs to end. China has consistently exploited its status as a developing nation within international organizations to advance its separate agenda. The UN should not be in the business of endorsing any one country's initiatives. So, two of the greatest drivers of instability in the world today hold veto power at the Security Council. That is what we are up against. As mentioned at the outset, the United States has supported the United Nations over these 80 years. We will continue to strongly advocate for peace abroad and for security and stability at home. The United States is currently conducting a review of our support to the UN. We will consider whether the actions of the organization are serving American interests and whether it can be reformed. The United States will not support UN bodies such as the UN Human Rights Council. We will review bodies such as UNESCO, which has a history of anti-Semitism or anti-Israel sentiment within the organization. Colleagues, we are seeing the abuse of international structures for political ends, including by using the International Court of Justice advisory opinions as a way to pursue national agendas. The ICJ has been used by South Africa to accuse Israel of genocide. Unfortunately, the term genocide has been misappropriated to become an international slander. Mr. President, as we look at the tools available to us to promote economic and social development, we need to harness the power of artificial intelligence, which will have countless revolutionary applications in economic innovation, national security, healthcare, and free expression. America welcomes partnerships with UN member states that foster the creation of AI technology, but we must guard against strangling the development of AI with needless regulations. We must also be wary of attempts to use AI algorithms to rewrite history, surveil users, and censor speech. Mr. President, a few words about sanctions, or so-called illegal unilateral coercive measures. The United States reiterates that its autonomous sanctions programs are consistent with international law. In addition to observing and respecting UN sanctions, the United States and many of our partners legitimately use domestic authorities, carefully regulating our domestic financial systems in a tailored way to address threats to international peace and security. In doing so, we go to tremendous lengths to avoid humanitarian impacts or impacts on the flows of life-saving food and medicine
to those in need. Mr. President, in conclusion, the United States supports the UN's return to its founding mission of promoting peace and security around the world. As President Trump has stated, we will be taking a hard look over the next few months on what reforms the UN needs to undertake to get us to that point. I thank you. 感谢美国代表团的发言。下面我请斯洛文尼亚代表发言。 Thank you, Mr. President. We are encouraged by the leadership of China in organizing today's debate, and we thank Secretary General for his briefing earlier. Colleagues, soon we will mark 80 years since the end of the Second World War. Devastation and suffering caused by the war led the leaders to unite and establish the UN with the noble motivation, quote, to save succeeding generations from the scourge of war. End of quote. Our organization and hope for a peaceful future raised as a phoenix out of the ashes of the war, as beautifully depicted by Per Krog's mural for peace hanging in the chamber just behind us or above us. However, as if the core to the raison d'etre of our organization has loosened with time, and as if we are not capable anymore to imagine peace. The conflicts are running at an all-time high. The UN Charter, the international law, international humanitarian law, and the resolutions of this Council are all being undermined and right out violated or ignored without any accountability. Since we have entered the Security Council a year ago, we have been asking ourselves how to revive the spirit of San Francisco. Like Guyana, we are asking ourselves how to rebuild the trust among ourselves and in the Council. And like Sierra Leone, we are wondering how to reverse the erosion of international order based on international law and built around the organization. These questions led us to organize the Leadership for Peace open debate during the Security Council presidency in September last year. Together, we adopted a presidential statement and recommitted to our responsibilities and roles. The number of speakers then and today is a testament of our continuing belief in the United Nations. Mr. President, let me make 3 points on how Slovenia sees the way forward. And they are: focus on what we have in common, address new non-traditional security threats, and protect achievements of the past 8 decades. First, international community joined under the umbrella of the United Nations continues to share most noble aspirations. We committed to a world free of war, world free of fear and free of want. We committed for every human to be able to have her needs, rights, and dignity protected and promoted. These goals continue to unite us. Last year, we adopted the Pact for the Future, for a world that is safe, peaceful, just, equal, inclusive, sustainable, and prosperous. A world in which well-being, security, and dignity, and solidarity, and healthy planet are assured for all humanity. We agree with you, Mr. President, as with many other colleagues who are convinced that the Pact is a good and broad enough basis to implement our common aspirations. Second, international community joined under the umbrella of the United Nations should acknowledge the profound global transformation we are experiencing today, a transformation that is adding new, non-traditional concerns to the existing ones. Climate change and environmental threats can fuel conflicts. Water-related risks are a challenge to the resilience of societies. Cyber attacks on critical infrastructure, hospitals, and government institutions can bring the world to a standstill. Disregard for safety and protection of nuclear power plants can hinder lives of generations to come. Terrorism continues to threaten security and well-being of all our citizens. These new security concerns don't stop at our borders. They don't recognize regional divisions. They represent
our shared concern, our common threat. And the Council should step up efforts in addressing them. So let us commit to fighting these challenges, and let us do it together. UN community is our strength. And my third and last point, international community joined under the umbrella of the United Nations should be proud of its past achievements. A major contribution of the UN with its legal framework is that it enabled the power of rules to replace the rule of power. Even if it doesn't always work properly and in all situations, it provides a protective shield for a great majority of member states against notion of might is right, in the words of my Danish colleague. Violations of the UN Charter, of the international law and international humanitarian law, the erosion of respect for the work of the humanitarian organizations and their staff, disregard for the protection of civilians, especially women and children in armed conflicts, without any accountability, risk driving our world into disorder and chaos. So, colleagues, the Secretary General Dag Hammarskjöld once observed that it is not big powers who need the UN for their protection. It is all the others. We, the others, the great majority of UN member states, should act accordingly to protect 8 decades of the international system based on rules and the UN Charter, and build consensus to deliver peace, to end with a quote of the current Secretary General. Thank you. 我感谢斯洛文尼亚代表的发言。下面我请玻利维亚外交部长伦达女士阁下发言。Muchísimas gracias, señor presidente. El Estado Plurinacional de Bolivia saluda la presidencia de China frente del Consejo de Seguridad y le deseamos mucho éxito. Quiero saludar en nombre de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y del pueblo boliviano en ocasión de la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Esta fecha marcará el inicio de una etapa como Estado plurinacional de Bolivia para continuar fortaleciendo la equidad y la justicia para nuestro pueblo. Este encuentro se lleva a cabo en un contexto en el que la crisis multidimensional que atraviesa el mundo se profundiza cada día más. Hoy le corresponde a la República Popular China asumir el desafío en un contexto mundial difícil que se caracteriza, uno, por el agravamiento de la crisis climática, en el que varios países enfrentan el peligro real de desaparecer por el aumento del nivel del mar, el calentamiento global que agrava la inseguridad alimentaria. Dos, las consecuencias de prácticas neocolonialistas y ocupaciones militares por mantener la hegemonía y el control de nuestros recursos naturales. Tres, el peligro de una guerra comercial de alcances generales con consecuencias gravísimas en todos los campos. Cuatro, las amenazas de profundizar el genocidio contra el pueblo de Palestina. Cinco, los bloqueos económicos y las medidas coercitivas unilaterales como armas de dominio contra países soberanos. Ante estas amenazas a la paz y a la existencia del planeta, el desafío más importante es la implementación de un cambio radical y urgente en las estructuras de las Naciones Unidas, especialmente en el Consejo de Seguridad. Es necesario restaurar al respecto por el derecho internacional, los derechos humanos y establecer una gobernanza global, inclusiva y representativa. La utilización del veto por los Estados Unidos para premiar la impunidad de Israel en el caso del genocidio de Palestina en contra de la voluntad colectiva de ese pueblo hermano. Es una muestra de que el Consejo de Seguridad no representa los intereses de la mayoría de los pueblos del mundo. Estamos luchando por ratificar el tránsito hacia la multipolaridad
y al multilateralismo, pero efectivo. Políticamente no es correcto ni aceptable para la profundización de las relaciones internacionales que 5 países determinen el destino de toda la humanidad, mientras que el sur global solo observa de la periferia. El veto debe desaparecer. Los estados que violen los derechos humanos y el derecho internacional deben ser suspendidos del Consejo de Seguridad. La ampliación de los miembros de este órgano debe responder a variables como geográficas, climáticas y tener en cuenta los desafíos globales. Todos debemos escucharnos y debemos ser representados. Señor presidente, el camino hacia un mundo multipolar, los BRIC se han constituido una alternativa real en el orden económico y financiero. Bolivia apuesta por fortalecer el nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC para financiar nuestro crecimiento sin ataduras de instituciones financieras tradicionales. Señor presidente, la defensa de los derechos humanos debe ser universal, efectiva y no selectiva. Es hora de que este Consejo exija a Israel detener las acciones genocidas y el desplazamiento forzado de hombres y mujeres del pueblo de Palestina de su territorio. Esperamos que este debate marque el inicio de una transformación real y no de una nueva ronda de intervenciones, porque está en juego la vida y el planeta, y eso no nos espera. Para finalizar, quiero reiterar la posición de Bolivia, de nuestro hermano presidente, en las últimas Asambleas General de las Naciones Unidas, que hace un llamado a convertir al mundo en una zona de paz. Muchas gracias. 非常感谢伦达外长女士的发言。下面我们有请匈牙利外交与对外经济部长希尔多阁下发言。Thank you so much, dear Minister, my dear friend, dear colleagues. For the couple of recent weeks, we have been living in a totally new global political reality. The outcome of the US presidential elections have changed basically everything. The whole Western world has received a new leader carrying out a patriotic and sovereignistic political strategy, considering national interest as number one, standing on the basis of common sense, going against the woke ideology and launching a freedom fight against the global dictatorship of the international liberal mainstream. We Hungarians have been doing this for the last 15 years, carrying out a conservative, Christian, patriotic, pro-peace, anti-migration political strategy, for which we have been under tremendous attacks, tremendous and continued attacks carried out by the representatives of the woke ideology and the representatives of international liberal mainstream. And I have to tell you, Mr. President, dear colleagues, that the woke ideology and the international liberal mainstream have poisoned international politics and international relations. Therefore, the last years have become the age of dangers and conflicts. Huge amount of money, multiple tens of billions of dollars have been invested into campaigns, blackmailing and insulting patriotic governments all around the world, interfering into domestic political procedures and elections. International politics have been totally lacking mutual respect. What we had instead? Stigmatization, lecturing, and blackmailing. And we Hungarians have suffered a lot of all these phenomena. Therefore,
we welcome the recent changes. We especially cherish that the financial channels of this political strategy of interfering into domestic issues of other countries have been cut, which makes it possible that mutual respect will return as the basis of international politics. Mr. President, we Hungarians have been living in the neighborhood and the shadow of the war in Ukraine, which has put a lot of challenges ahead of us and caused a lot of harms and losses to our country. And we have to tell you that the international liberal mainstream has fueled this conflict by stigmatizing and attacking all of those who had been speaking in favor of peace. We remember the stigmatization, spies, propagandists, friends of whoever. Therefore, a special appreciation should go to those countries who have kept the pro-peace camp alive regardless of the tough circumstances. And a very special appreciation should go to the People's Republic of China to establish the Friends of Group of Peace during the last General Assembly of the United Nations. And dear colleagues, the presidential elections in the US have brought tremendous changes in this case as well. A pro-peace president has been elected. Therefore, we have a bigger hope than ever for the peaceful resolution of the war in Ukraine. And we welcome that direct, highest possible level meetings have started today between the United States and the Russian Federation. We have been representing this position for 3 years, to keep the channels of communication open, to look for diplomatic solutions, to keep the ties with the Russian Federation. And for this, we had been under tremendous attacks in international politics. We had been saying that there's no solution on the battlefield. You have only dead people, casualties, and destroyment on the battlefield. The only solution comes around the negotiating table. And what is happening now shows that we were right. Although you might say the Hungarians are not right, but the Hungarians will be right for sure. And this has been shown by the recent developments. And I do believe, Mr. President, that the United Nations should adjust itself to this new global political reality. If it is unable to do so, it will lose its significance. We have to be honest to ourselves. During the global dictatorship of international liberal mainstream, United Nations have failed to be the platform for peace. Therefore, the leaders should get out of their comfort zones, out of the ivory tower, and come forward with innovative proposals for reforms. How to eliminate the function overlaps, how to eliminate useless functions, how to cut costs, and how to increase the effectiveness. And we, Hungary, as a home of many branches of UN organizations, hosting, for example, the second largest anti-terror department of this organization, we are ready to take our fair share. So if there's a decision for decentralization or outsourcing activities from New York, we are happy to host more in Hungary. So, Mr. President, let me cherish the efforts of the People's Republic of China to keep the pro-peace camp alive in the recent years. Now we hope that the activities of this camp will come to reality. We wish all the best for the United States and the Russian Federation for the direct negotiations. We hope that today's meeting succeeded well, and we hope for a successful summit sometimes in the near future. A good American-Russian relationship is good news to the world as well. And we, Mr. President, stand ready for the new age of global reality, and we are ready to take our fair share when it comes to making the world a better place again. Thank you so much. 感谢西尔多外长阁下。下面我们有请乌干达外交部长奥东格阿布巴卡尔将军阁下发言。Mr. President, members of the Council, invited guests, ladies and gentlemen. Mr. President, it is very humbling and a great honor for Uganda to have been invited to join you
in the debate about multilateralism and global governance. Let me also take this opportunity to thank the Secretary General for his briefing and all of the previous speakers for their illuminating contributions to this debate. Mr. President, let me on the outset share with you some quotes. Mr. Hubert Védrine, the former Minister of Foreign Affairs of France, said, I quote, "We cannot accept either a politically unipolar world, nor a culturally uniform world, nor a unilateralism of a single hyperpower." End of quote. Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations, said, and I quote, "There is a certain tendency on the part of some Americans to treat the UN as a multilateralism a la carte, where you pick and choose where it suits you, and where it doesn't suit you, you pull back." John F. Kerry, former Secretary of State of the United States, said, and I quote, "I think we celebrate the 70th anniversary of the UN. As we celebrate the 7th anniversary of the UN, it is a good moment to rekindle our efforts to make multilateralism work again. And I am proud to say that in the Iran agreement, I think we did show that it can work." End of quote. Today, the world is in a state of flux. What with the myriad of challenges around issues of climate change, geopolitical tensions, threatening world peace and security, and pandemics, among others. Yet, there is a palpable loss of trust on the age-old institutions and mechanisms of solving them. As we commemorate the 80th anniversary of the founding of the UN, it is most fitting that the world reflects on options available for solving these challenges. For example, to what extent can we still rely on multilateralism? I must therefore thank the President of the Council for choosing this subject and shining a light on it for our attention. Multilateralism, often understood as a cooperation among multiple nations to address shared challenges, has been the cornerstone of global governance, most especially since the mid-20th century. Rooted in the principles of collective action and shared responsibility, it has evolved significantly over time, facing both triumphs and trials. Multilateralism emerged more prominently after World War II with the establishment of the UN in 1945 as its flagship institution. The UN Charter laid the foundation for international cooperation, emphasizing principles such as sovereign equality, peaceful dispute resolution, and the rejection of use of force. Over the decades, multilateralism expanded both horizontally. For example, the United Nations membership grew from 51 members to now 193, and vertically by incorporating non-state actors like the NGOs and private organizations. The post-Cold War era saw a surge in multilateral efforts with the rise of global governance frameworks addressing common challenges like trade with the formation of the World Trade Organization, climate change with the signing of Paris Agreement, and public health with the formation of the World Health Organization. In spite of this, it is always important for us to remember that multilateralism has always been work in progress, balancing universal aspirations with the realities of power politics. Despite this apparent achievement, multilateralism continues to face significant challenges,
particularly now in the 21st century. These challenges range from structural impediments, rising nationalism and populism, power shifts in the global arena, global crisis, to loss of trust in the system. The UN Security Council veto system and the lack of equitable representation for especially developing countries hinders effective decision-making. Take, for example, the African continent, with a population of now more than 1.4 billion people, having no representation at the permanent seats category. Compare this with Europe, with a population of about 500 million people with 3 permanent seats. We could make the UN Security Council more representative and effective if we considered expanding both the permanent categories and the non-permanent categories, particularly by rectifying the injustices meted out to Africa and granting Africa 2 seats in the permanent category and 3 additional seats in the non-permanent category. Many world leaders have disavowed multilateral agreements, prioritizing unilateral actions instead. For example, when you withdraw from the Paris Climate Change Agreement or from the World Health Organization, you are effectively condemning multilateralism to doom. The 21st century is significantly different from the 20th century. Nations that didn't exist then are members of the UN now. Significant economic progress in a number of countries, particularly in the global south, now means power dynamics have shifted. The shift has major implications. Parallel structures have emerged, and Western domination of institutions is now challenged. The recent outbreak of COVID-19 significantly exposed limitations of the existing multilateral mechanism in coordinating global response. The above scenario have led to polarization and inequality, weakened trust in the multilateral institutions, making collective action more difficult. As John F. Kerry, whom I quoted earlier, did indicate, there is a need to rebuild trust and confidence in the global institutions. The picture I have painted above is rather depressing and fatalistic. However, you could examine ways and options to make multilateralism adapt to contemporary realities and become robust and effective in dealing with existing challenges. I would like to propose that we look at the following. 1, we must endeavor to introduce inclusive reforms. Efforts must be undertaken to modernize the UN, the World Trade Organization, and many other institutions so that they better reflect the current realities. These reforms should better reflect the priorities of the developing countries and ensure geographically diverse representation. 2, we must adopt a multi-stakeholder approach involving NGOs, private actors, and civil society in global governance can foster more flexible and responsive solutions. 3, we should take advantage of technological advances. Digital tools and platforms can enable new forms of collaboration. However, we must remain wary of challenges of interference and data governance issues. 4, initiatives like the UN Foundation's Our Future Agenda are harnessing the energy and creativity of the youth to drive innovative solutions to sustainable development. Such initiatives must be supported. 5, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Pact for the Future provide
a roadmap for renewed international cooperation, emphasizing equity and intergenerational responsibility. In conclusion, it is important to note that multilateralism, while facing significant challenges, remains indispensable for addressing global issues that transcend national borders. Its history demonstrates resilience and adaptability. Its future depends on the willingness of state and non-state actors to reimagine and to revitalize the system. As the world grapples with existential threats like climate change, pandemics, and geopolitical tensions, the need for effective multilateralism has never been greater. By embracing inclusivity, innovation, and solidarity, humanity can redefine what is possible together. I thank you, Mr. President. I thank you all for listening to me. 感谢奥东哥将军阁下的发言。现在请沙特阿拉伯外交部副大臣胡来吉先生阁下发言。معالي السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي اللجنة المركزية وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس، بداية أود أن أهنئكم على رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأن أقدم لكم جزيل الشكر على دعوتكم لهذه الجلسة المفتوحة لمناقشة سبل تنفيذ التعددية الدولية وإصلاح الحوكمة العالمية وبحث آليات استكمالها، حيث تنعقد هذه الجلسة ونحن نمر بظروف دقيقة وحرجة تحتم علينا جميعاً الوقوف على مكامن الخلل التي تعيق النظام الدولي من القيام بمهامه. كما أقدم جزيل الشكر لمعالي الأمين العام على إحاطته القيمة التي قدمها وعلى ما يبذله من جهود لحفظ السلم والأمن الدوليين. سيد الرئيس، في ظل التحولات والتغيرات التي يمر بها عالمنا، بات من الضروري التحرك نحو تعزيز قدرة النظام الدولي على صون السلم والأمن الدوليين وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وبلا شك فإن التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي والأحداث الدامية الراهنة تتطلب أقصى درجات الفاعلية في التعاطي والتجاوب من قبل النظام المتعدد، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يقع على عاتقه التفاعل بحيادية وموضوعية مع جميع القضايا وفقاً للولاية المناط بها. وتؤكد المملكة العربية السعودية على ضرورة الجمع بين عامل الفاعلية من جهة وعامل التعددية وسلامة التمثيل من جهة ثانية في أي مسعى جاد لإصلاح الحوكمة العالمية واستكمالها. إننا بحاجة إلى تمثيل أفضل لمختلف مناطق العالم ومشاركة أكبر للدول النامية في اعتماد الأجندة العالمية وبلورة القرارات بشأنها، كما أننا في الوقت ذاته نحتاج أن نضمن أن تكون أعمال الأمم المتحدة ذات فعالية حقيقية في حفظ الأمن والسلم وترسيخ التعاون الدولي الذي لا يمكن بدونه لأي دولة منفردة أن تتوصل إلى حلول فعالة وناجحة. وفي هذا الإطار فإن المملكة العربية السعودية تعيد التأكيد على أن المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح النظام المتعدد ينبغي أن تكون من خلال الجمعية العامة وفقاً لقرار الجمعية العامة 62/557 والذي تم اعتماده بتوافق الآراء. إن مسألة التعسف في استعمال حق النقد ومسألة عدالة التمثيل وتوسيع عضوية مجلس الأمن أضحت أمور ملحة
تستوجب العمل بجدية وموضوعية نحو تنفيذها، وضمان تمثيل متكافئ للمجموعات الجغرافية والإقليمية. سيد الرئيس، نحن نشهد اليوم تنامياً في أزمة الثقة بقدرة الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصة مجلس الأمن، على الاطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية. وهذا يستدعي منا جميعاً تقييم الوضع الراهن الذي تتراجع فيه فعالية العمل الدولي متعدد الأطراف، وضرورة اقتراح أفضل السبل للإصلاح وتعزيز الفاعلية والتعددية والقدرة على الاستجابة السريعة لمواجهة الأزمات وتخطي العقبات. وبلا شك فإن جهود الفريق العامل المعني بالوثائق الإجرائية الأخرى IWG ومسار تحديث المذكرة 507 الخاصة بتطوير أساليب مجلس الأمن يمثلان خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحسين أساليب عمل مجلس الأمن، لا سيما في التبعيات السلبية لاستخدام حق النقد الفيتو في تحقيق السلم والأمن الدوليين. إن الاستخدام غير المبرر لحق النقد أثبت من ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين، ولا يتسق مع المقاصد العليا لميثاق الأمم المتحدة. وما نشهده من استمرار قتل الأبرياء المدنيين في قطاع غزة خير مثال على سوء استخدام حق النقد. إن المملكة العربية السعودية، وانطلاقا من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا اليوم، وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة. والمملكة على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل. وفي الختام، كل ثقة أن اجتماعنا هذا يقدم مساهمة في الجهود الهادفة إلى تقوية دور الأمم المتحدة والعمل الدولي المتعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة العالمية. وشكرا سيد الرئيس. 谢谢胡雷吉先生阁下的发言。下面我们有请古巴外交部副部长德格西奥先生阁下发言。Muchas gracias. Excelentísimo señor Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China y presidente del Consejo de Seguridad. Apoyamos la declaración que hará más adelante la República Bolivariana de Venezuela en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Valoramos altamente la iniciativa de convocar este debate abierto. Reconocemos el relevante papel de China en la defensa del multilateralismo, la diplomacia, el desarrollo global y la paz. Próximos a conmemorar el 80 aniversario de las Naciones Unidas, el mundo atraviesa una compleja coyuntura caracterizada por graves y crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales y una progresiva erosión de los fundamentos sobre los que descansa esta organización. La reunión de hoy nos invita a reflexionar sobre su papel esencial en la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Hemos sido testigos de la retirada de la mayor potencia mundial de organismos internacionales, con absoluto desprecio por la importante actividad que estos desempeñan. Somos testigos del apoyo y participación de esa gran potencia, sin reparos éticos ni morales, en la expansión del genocidio contra el pueblo palestino, de las declaraciones sobre planes de usurpación de tierras, limpieza étnica y anexión, de la elevación de la ideología racista y supremacista,
de la vulneración de acuerdos ambientales para favorecer a las corporaciones transnacionales, sin tener en cuenta los riesgos para la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. Ante ese escenario desafiante, reafirmamos la importancia del papel de la Organización de las Naciones Unidas como principal baluarte para hacer frente a las amenazas mundiales e intentos de socavar la cooperación y el diálogo internacionales. El respeto pleno a los principios y propósitos de la Carta de la ONU y de las normas del derecho internacional, así como la defensa del multilateralismo, son imprescindibles en este escenario internacional cada vez más peligroso y complicado, en el que la seguridad y el bienestar de nuestras naciones enfrentan retos sin precedentes. Ratificamos el llamado a emprender con urgencia transformaciones profundas de la organización en beneficio de las generaciones presentes y futuras. De igual modo, nos oponemos a las tendencias hacia la privatización del organismo y que éste se convierta en instrumento representativo de los intereses de las grandes potencias y el gran capital transnacional. Es cada vez más evidente que el mundo requiere encaminarse hacia la construcción de un orden internacional nuevo, con la participación de todos. Un debate como este puede ayudar y Cuba tiene el compromiso de contribuir. Ha de ser un orden en el que todas las naciones tengan la oportunidad de aportar y estar realmente representadas en igualdad de condiciones. Debe ser un orden sostenible que promueva la paz, la seguridad de todos, la justicia social, la prosperidad equitativa, el respeto a la pluralidad cultural, étnica y religiosa, que promueva el acceso democrático a la ciencia y la tecnología y los derechos humanos para todos, no solo para élites privilegiadas, que se base en la solidaridad, la cooperación y el respeto al derecho de cada país a escoger su sistema político, económico y social sin injerencia extranjera. Debe revitalizarse y fortalecerse el papel de la Asamblea General, sin intromisiones del Consejo de Seguridad en su labor. Es perentorio reformar el propio Consejo de Seguridad y convertirlo en un órgano verdaderamente transparente, inclusivo, democrático y representativo, que pueda cumplir con efectividad su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales y actuar sin dobles raseros para preservar la credibilidad de las Naciones Unidas. La presencia de Cuba en la arbitraria lista estadounidense de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo y que ese gobierno publica como instrumento de coerción es un acto de agresión y no en balde provoca el repudio de la comunidad internacional. Es una manipulación grosera de la lucha contra el terrorismo, una forma de atacar a países que identifica como adversarios por el simple hecho de defender estos su plena soberanía y el derecho a la libre determinación. Es además una manifestación evidente de los problemas del orden internacional actual. Mientras persista la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales
como vía para alcanzar objetivos de política exterior. Y en tanto no cesen los enfoques punitivos contra países en desarrollo, no puede hablarse de multilateralismo real e inclusivo para todos. Desde Cuba, hemos apoyado las iniciativas globales propuestas por China, que son expresión de su voluntad de defender la paz en el mundo, el diálogo y la cooperación internacionales, la igualdad entre las naciones y los pueblos, y la complementariedad, así como el rechazo al hegemonismo y las medidas de coerción económica. La humanidad precisa de solidaridad, cooperación y diálogo, y menos egoísmo, imposición y coerción. Merece un compromiso firme y renovado con el multilateralismo para garantizar la convivencia pacífica, preservar la paz y la seguridad internacionales y encontrar soluciones duraderas a los problemas sistémicos. En ese empeño siempre se podrá contar con Cuba. Muchas gracias. 我感谢德科西奥先生阁下的发言。我现在请斯洛伐克外交和欧盟事务国际组织和人权事务司司长罗索扎先生阁下发言。Mr. President, thank you for convening this open debate on the important issue of multilateralism and improving global governance. I would also like to thank Secretary General Guterres for his statement to the Council. The theme of today's debate is of utmost relevance for all of us and all of our citizens. We all share a common interest in a workable international system, particularly in the context of international peace and security. And we all should continue to make every effort to further the peaceful purposes of the United Nations. Mr. President, before I start, I would like to align myself with the statement to be delivered by the European Union. I would like to add a few additional comments from a national perspective. The first point I would like to emphasize is that we are at a time of profound global transformation. The world today is becoming more multipolar and fragmented. However, this does not mean the world has to become less multilateral. To the contrary, global governance and cooperation must be the foundation for the changing world that brings new challenges, but also offers new possibilities for collaboration. In any event, the United Nations' role as the guarantor of international legal order and rule of law must not just be preserved, but actively strengthened in the future. The second point I would like to raise concerns the functioning of the Security Council in managing peace and security in today's world. The UN Charter specifies that the Council acts on behalf of all UN members. The Security Council must not be passive in the face of conflicts, crises, and atrocities. In a contemporary world, we need credible, timely, and decisive action by the Council in exercise of its primary responsibility under the UN Charter. No people should feel abandoned by the international community in this regard. Lastly, Mr. President, I want to speak about the critical importance of implementing the Pact for the Future, adopted at the United Nations by member states last September. The Pact is the most comprehensive international agreement in years. Its adoption was an important success for multilateralism and the rules-based global order.
The pact is also a strong commitment on the part of the international community to reform the UN work on international peace and security. In order to make the most of this new impetus, we must now work together to turn ambitions of the pact into concrete results and improvements. The Security Council too must play its part and act on the key action points proposed in the pact that are of relevance to the Council and the international peace and security matters. I thank you very much for your attention. 我感谢罗索查先生阁下的发言。我现在请乌克兰外交部副部长别查女士阁下发言。Mr. President, Ukraine commends the initiative of the Presidents of China to hold this important debate and takes note of the briefers' presentations. As it rightly pointed out in the concept paper for this debate, our world has entered a new period of turbulence and changes. This means, in particular, that the foundations of multilateralism that was supposed to be the bedrock of the global security and stability are under immense strain. The Russian Federation's war of aggression against Ukraine is among the starkest manifestations of this crisis. The very institutions, first and foremost the UN, rooted in international law and designed to prevent such conflicts, unfortunately failed to stop the aggressor. It is true, as the concept note reminds, that thanks to the UN efforts, no new world war has happened. However, this offers little consolation to those Ukrainians whose towns have been completely destroyed, to the scale comparable to or even exceeding the devastation of the Second World War. This war is not only about Ukraine. This war is not only about Europe. The Russian Federation has turned food and energy into weapons, exacerbating global crisis. Its manipulation of energy supplies has destabilized markets far beyond Europe. Its nuclear threats undermine decades of non-proliferation efforts. This is a direct assault on global security and stability. Moreover, suffering, destruction, and casualties are not confined to Ukraine only. They are also endured in other conflicts across the globe, in particular in Africa and the Middle East. Beyond this, we confront the attempts to undermine the credibility and efficiency of key multilateral institutions from inside. Nowhere are these malicious attempts more evident than in this particular chamber, where a state that wages a war of aggression enjoys the privilege of permanent seat and veto power. The Security Council cannot serve its primary function if it is paralyzed by those who actively undermine this mission. This situation exposes a structural flaw within the Security Council and in the existing global governance system as a whole. To address it, our multilateral system must be strengthened with preventive and enforcement mechanism. We're convinced that concrete actions are required to ensure that a state in the permanent seat, which is involved in a conflict or a situation that the Council is considered, is limited in the exercise of its veto right, as it cannot do it impartially due to a conflict of interest. If irresponsible behavior, even from the permanent seat, comes at a cost, the integrity and efficiency of our platform will be secured. If the UN begins to resemble a boxing ring with fighters, their supporters and passive spectators, the prospects for the global security will be very bleak. Distinguished colleagues, achieving comprehensive, just and lasting peace for Ukraine will be a litmus test for multilateralism, and it will be also a litmus test for the UN. As most of you are aware, we have submitted a draft resolution of the General Assembly on the matter dedicated to the anniversary of the full-scale war of Russia against Ukraine. It will be adopted on February 24th.
In that draft, we in particular propose to acknowledge multilateral processes aimed at achieving just peace consistent with this charter, with the UN Charter, as well as efforts by various members in presenting their visions for settlement. It is a question now if we, as a global community, can uphold the fundamental principles of sovereignty and territorial integrity enshrined in the UN Charter, or will we allow aggression and impunity to set dangerous precedents for future conflicts? The answer will determine whether multilateralism remains a viable mechanism for global peace or whether it will erode into irrelevance. We believe that international support for Ukraine's fight for freedom and independence implies joint upholding the territorial integrity and sovereignty as imperative principles of international law, as well as returning to the respect for the UN Charter. I encourage you to support this draft, as it will be the right answer to the above questions. We are confident that support of Ukraine in a situation of illegal, unprovoked, and unjustified Russia's war of aggression means support of the territorial integrity as a UN principle. Ukraine, in its turn, stands ready to work with all responsible nations to ensure that the UN is not just a forum for statements, but a force for action. We urge this Council to rise to the challenge and take decisive steps forward, towards meaningful reform. The cost of inaction is too high. It's not just for Ukraine, but for the future of multilateralism and the international order itself. Thank you. 我感谢别查女士阁下的发言。我仅提醒各位发言人将发言时间限制在4分钟以内，以便安理会能够快速开展工作。下面我请科威特代表发言。بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، ويشرفني أن ألقي هذا البيان بالنيابة عن المجموعة العربية. ومن خلالكم السيد الرئيس أرحب بداية بمعالي السيد وانغ يي وزير الخارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وأتقدم لكم بالشكر والثناء على عقدكم هذه الجلسة الهامة وما يمثله ذلك من تسليط الضوء على أحد أبرز الموضوعات المطروحة أمامنا اليوم بشكل متكرر: حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال ممارسة تعددية الأطراف، إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية. حيث أن جلسة اليوم تتيح لنا الفرصة لمناقشة وتقييم مسؤولياتنا المشتركة تجاه التزامنا بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشكل أحد أعمدة العمل الدولي متعدد الأطراف وأكثر الطرق فعالية لمواجهة التهديدات القائمة. سيد الرئيس، تأتي جلستنا اليوم في وقت دقيق وحساس للغاية، حيث يشهد عالمنا اليوم تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية متشابكة ومعقدة غير مسبوقة، مما وضع النظام الدولي متعدد الأطراف تحت اختبار مفصلي قد يكون الأكثر صعوبة وإلحاحا منذ العام 1945. ونظرا لذلك الواقع، يتعين على أعضاء مجلس الأمن العمل بشكل موحد وجماعي، بالإضافة إلى تعاون وتعاضد المجتمع الدولي، وذلك من خلال تجاوز الانقسامات الحادة والخلافات المتجذرة التي باتت تجابه اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وإتماما لتلك المقاصد، هناك مجموعة من المبادئ بنفس القدر من الأهمية يجب أن تشكل حجر زاوية للعلاقات الدولية. ورغم مرور قرابة 80 عاما منذ صياغة واعتماد مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، تظل القضية الفلسطينية الاختبار الأبرز لشرعية ومصداقية ميثاق الأمم المتحدة، فهي قضية محورية ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ ومقاصد الميثاق، لا سيما حق الشعوب في تقرير المصير وحظر استخدام القوة المسلحة في المصالح غير المشتركة. علاوة ذلك، تتسق القضية الفلسطينية مع كافة أنواع الشرعية الدولية، فهناك قرارات للجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان
بالإضافة إلى ما صدر مؤخراً على المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر الماضي فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، علاوة على الرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي، والذي انتصر للحق ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي ارتضيناها جميعاً عند انضمامنا لهذه المنظمة. ومع ذلك فإن استمرار الاحتلال في انتهاك القوانين والأعراف الدولية لعقود دون مساءلة يبعث رسالة خطيرة ستتوارثها الأجيال القادمة حول فعالية وقدرة النظام الدولي. وننوه هنا أن الأمم المتحدة قد خلقت بغية حفظ السلم والأمن الدوليين وضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، ومن هذا المنطلق لا يمكننا التغاضي عن التحدي الممنهج للميثاق، فضلاً عن الممارسات الأحادية التي تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما في ظل إمعان القوة القائمة بالاحتلال في الاعتداءات الوحشية والبربرية وحلمها البائس في الدعوة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، الأمر الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعوق جهود تحقيق السلام الدائم. ونؤكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وفق القرار 2735، بالإضافة إلى خفض التصعيد في الضفة الغربية وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، واستئناف العملية السلمية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. ولا يجب أن ننسى أن ما شاهدناه نهاية العام الماضي في الكنيست الإسرائيلي بشأن التشريعات التي تم اعتمادها لحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة ما هو إلا نتيجة مباشرة لغياب المحاسبة للتعدي على كافة الأعراف الدولية منذ ما يفوق العام. ولا بد أن يعلم الجميع بأن هذا الفعل يشكل مخالفة واضحة وجلية للمادة 95 من ميثاق الأمم المتحدة. سيد الرئيس، لا تزال الأدوات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة المعنية بصيانة السلم والأمن الدوليين رهينة وحدة وتوافق أعضاء مجلس الأمن، فقد شهدنا عبر السنوات والعقود الماضية عجز المجلس عن الاطلاع بمسؤولياته نحو حل بعض الأزمات نتيجة الخلافات الجيوسياسية، علاوة على مواصلة سوء استخدام حق النقض الفيتو. وبناء على ذلك ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهم، حيث أن عضويتهم تترتب عليها مسؤولية كبيرة يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وأن تكون آلية اتخاذ قراراتهم مبنية بشكل شامل وشفاف وكفؤ وفعال وديمقراطي لمواجهة جميع المخاطر والتحديات القائمة والمستقبلية. وعليهم أيضاً اتخاذ كافة التدابير لضمان احترام قراراتهم وتنفيذها بالكامل، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دون استثناء أي من تلك الأدوات، بما في ذلك تلك التي يكفلها الفصل 7 من الميثاق. إضافة إلى المقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق، لا تزال هناك مجموعة من الأدوات في الميثاق التي لو تم تفعيلها بصورتها المرجوة من قبل أعضاء مجلس الأمن لتمت معالجة الكثير من التحديات الإقليمية والدولية. ففي الفصل 6 نجد أداة هامة رامية لتسوية النزاعات، والتي يتعين على المجلس تفعيلها بشكل أكبر، وذلك عبر الطرق السلمية ومن خلال المفاوضات والوساطة والتحكيم أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها الاختيار. ونؤكد في هذا السياق على أهمية إيلاء التدابير الوقائية اهتماماً أكبر من قبل المجلس بهدف منع نشوب النزاعات من خلال التعاطي مع الأزمات في مراحلها الأولية.
واتساقا مع ما سبق تدعو المجموعة العربية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال التفعيل البناء لكافة بنود الميثاق، وما يرادفه من تمكين فعلي للمجلس نحو الاطلاع بدور شامل نحو تعزيز وتنفيذ الدبلوماسية الوقائية، فإن تطبيق هذه المهام بشكل كامل سيعزز من قدرة النظام الدولي متعدد الأطراف على الصمود ومعالجة القضايا الأمنية قبل أن تتحول إلى تهديدات خطيرة. ختاماً السيد الرئيس، تؤكد المجموعة العربية تمسكها التام بالنظام الدولي متعدد الأطراف، علاوة على حرصها على تعزيز التعاون البناء بين الدول الأعضاء لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في ضمان تحقيق العدالة والمساواة لجميع الدول والشعوب، ودعمها للجهود النبيلة والمساعي الحميدة للأمم المتحدة في إطار ركائزها الثلاث الأساسية: السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. والله ولي التوفيق، وشكرا السيد الرئيس. 我感谢科威特代表的发言，下面我请哈萨克斯坦代表发言。 Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, I extend my sincere congratulations to China on assuming the presidency of the Security Council. I commend the Chinese delegation for fostering a reflective dialogue on 80 years of multilateralism at a time when the world faces growing geopolitical tensions, economic instability, and rapid technological change. My President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, has consistently emphasized that the United Nations remains unparalleled as the sole universal organization serving as the cornerstone of global cooperation and progress. Kazakhstan has called for multilateral institutions to evolve, becoming agile, inclusive, and representative to meet contemporary challenges. These include advancing solutions to climate change, combating cyber threats, addressing pandemics, and navigating the rise of emerging technologies. For this, sustainable financing and clear purpose-driven framework are essential. Strengthening the United Nations and reforming the Security Council is central to global progress. Kazakhstan supports initiatives to make the Council more effective and inclusive by ensuring equitable regional representation, particularly for middle powers and developing nations, and fostering greater collaboration with regional security mechanisms. This will enable more coordinated responses to global crises. The Pact for the Future offers a pivotal opportunity to reform global governance. It advocates for greater inclusion of developing nations in decision-making process, the establishment of resilient financial and debt relief systems, and robust climate financing frameworks to advance sustainable development. Upholding the UN Charter and principles of international humanitarian law, alongside creating strong accountability mechanisms, is imperative for effective governance. Kazakhstan's commitment to multilateralism is evident in its peace and security efforts. As a global leader in nuclear non-proliferation, we voluntarily renounced nuclear weapons, played a key role in the creation of nuclear weapon-free zone in Central Asia. Our peace-building initiatives, such as the Astana peace process on Syria, the International Fund for Saving the Aral Sea, and platforms like Shanghai Cooperation Organization, Conference on Interaction and Confidence Building in Asia, and C5+1 formats further demonstrate Kazakhstan's proactive role in fostering regional and global stability. We advocate for greater access to technology, digital infrastructure, and capacity building for nations in special situations, including landlocked developing countries, least developed countries, and small island developing states. This is essential for building resilience against contemporary threats and accelerating their development. Kazakhstan also emphasizes stronger regional collaboration for sustainable development in Central Asia. We urge partnerships between the UN, international financial institutions, and the private sector to drive progress on sustainable development goals.
Central Asia's strategic role as a stability hub and connectivity bridge between East and West must be strengthened. We fully support ongoing UN reforms, spearheaded by Secretary General Antonio Guterres, which prioritize accountability, transparency, and improved coordination across UN entities. As a former member of the Security Council, Kazakhstan has championed all the time the nexus between peace and security and sustainable development, and we continue to call for revitalized UN system, including a strengthened General Assembly, ECOSOC, and Security Council. Kazakhstan proposes an innovative approach to reforming global governance. We advocate formalizing the United Nations Regional Center for Sustainable Development Goals for Central Asia and Afghanistan, based in Almaty, and operationalize it through voluntary contributions. This center, already hosting multi-country agencies, will enhance interagency coordination and provide an integrated approach to regional development and security challenges. As my president recently stated, no country can tackle today's challenges alone. Kazakhstan calls on all nations to unite and take decisive action to build a safer, more peaceful, and just world for future generations. I thank you. 我感谢哈萨克斯坦代表的发言。下面我请印度尼西亚代表发言。Mr. President, I thank China for convening this meeting and the Secretary General for his briefing. This meeting is truly timely. The need for reform has never been greater from the day the UN was established. And let us start with a frank assessment. The multilateral system today is in profound crisis. The absence of a major global war does not mean that peace prevails. In fact, the very system designed to prevent conflicts is under siege, both externally and internally. Too often, multilateralism is embraced only when convenient and discarded when not. Too often, international law and international humanitarian law are confined merely in the eyes of the beholders rather than universally upheld. And sadly, some of the founding members of the UN now seem to be least keen to uphold multilateralism. As the UN nears its 80th year, we must ask ourselves, will it continue to stand as a pillar of hope or a shattered mirror of broken promises? We must confront the uncomfortable truth. Do we really seek the common good or flaunt multilateralism as a tool for narrow interests? Against this backdrop, allow me to highlight 3 points. First, the Council must uphold the principles of multilateralism, not in words, but in action. Multilateralism only works when all nations commit to its principles. Yet the Council's failure in stopping humanitarian catastrophes from Gaza to Sudan, from Ukraine to Myanmar, expose a harsh reality. Selective multilateralism is no multilateralism at all. We must shift our paradigm from the pursuit of hegemony to one of collective peace and shared prosperity. This requires upholding the principles of inclusivity, equality, solidarity, and true partnership. Second, the Council must restore the sanctity of international law. Double standard and selective application of international law are increasingly becoming the new normal. This shall not continue to happen. It breeds cynicism, erodes trust in the multilateral system, tearing down the very foundation of global order. One of the core issues is whether the veto has been used to uphold or sidestep international law and international humanitarian law. Has the veto become part of the solution or part of the problem? Are there enough safeguards in place to ensure accountability, to ensure impunity is applied to all? There are indeed many pertinent questions. All demand answer. And this leads me to the third point. The Council must lead the way in reforming our multilateral system. The world is changing, conflicts are changing, and so must our approach. We must rethink outdated structures and address the imbalances in decision-making. Indonesia remains committed to advocating for a reformed Security Council that is more fit for purpose, more representative, and more effective in addressing the new realities. However, reform must not stop at the Council itself. To strengthen global responses, we must also improve how the Council connects with other UN bodies, including the Complementarity Authority
of the General Assembly. Mr. President, the UN 80th anniversary is not a time for complacency. It is a call to urgent action. It is time for us to push for real and meaningful reform, including by implementing the Pact for the Future, so that the UN can remain relevant in the next 80 years ahead. Thank you. 我感谢印度尼西亚代表的发言。下面我请罗马尼亚代表发言。Thank you very much, Mr. President, and I would also like to thank you for convening this meeting on such a topical issue. We strongly believe in the validity and long-standing value of the principles and purposes enshrined in the UN Charter for the rules-based order with the United Nations at its center. In the journey since the creation of the United Nations, the world has witnessed an ebb and flow of attempts to erode the multilateral system created in 1945. The fundamental values of the UN Charter and international law stood the test of time because they were created on strong foundations: the sovereign equality of states, mutual cooperation, the obligation to settle any dispute through peaceful means, not force, and the resort to independent international courts to interpret and apply international law. Our international system also stands on solid ground with checks and balances that make possible to move forward with the three pillars of the United Nations action. No system is perfect, and the UN is no exception. However, it is not outdated. We must continue to strive for a UN that is more inclusive and more responsive to the current needs and realities. That is the only way to achieve an effective multilateralism based on international law and with the UN at its center. Any adjustment must be rooted in a constructive approach, one that wants to build, not to destroy. And we must not shy away from further reforming this organization, adapting it to present and future challenges, as long as we remain committed to the values and principles that founded the United Nations decades ago. Two recent examples serve as an inspiration. We negotiated a new treaty to protect biodiversity in the high seas. Many states, including Romania, have signed this important treaty and are in the process of ratifying it. And we will soon start negotiations for the first UN Convention to prevent and punish crimes against humanity. And we entered these negotiations in good faith with the idea to improve them, not to revise the fundamental rules, but rather to consolidate the legal framework. Mr. President, despite a new surge of global discontent with the multilateral system, effective multilateralism is the answer to our challenges. This is the key lesson learned for the past 80 years. We have the mechanisms to maintain international peace and security, to pave the way for development, and to ensure the protection of human rights. Our leaders collectively reinforced this pledge in the Pact for the Future. And the Pact is the most compelling reflection of our continued and resolute trust in the multilateral system and the need to bolster our efforts to ensure the United Nations is adequately equipped to respond to the most pressing issues of global governance. Mr. President, practicing multilateralism is respecting international law and rejecting any violation of sacred principles such as sovereignty, independence, and territorial integrity. They remain at the core of any effort, and they are also reflected in the upcoming General Assembly resolution on advancing a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine. Irrespective of the color of the flag, out of all 193 member states that are hoisted outside the headquarters of the United Nations, any attempt to violate these principles cannot be endorsed as business as usual. We stand up in the defense of the UN Charter principles, and this is the legacy of our forefathers, and this is the legacy we are expected to pass to future generations. Thank you very much, Mr. President. 我感谢罗马尼亚代表的发言。我下面请奥地利代表发言。Excellencies, Mr. President, first of all, let me commend you for convening today's open debate, and I am particularly pleased to address the Council as the new permanent representative of the Republic of Austria today. 80 years ago, the United Nations were founded on the ashes of war and built on the hope that dialogue would prevail over division. Today, the question is not whether multilateralism is needed, but how we can adapt it to meet today's needs and indeed the needs of the next 80 years and beyond. Against this backdrop, allow me to focus on three main issues today. First, our current multilateral system might not be perfect, but it remains our only and our best chance to address common concerns.
in light of the multitude of challenges we all face, we need to keep up the art of compromise. We haven't seen so much of this lately. The vast interest in today's debate is testimony to this belief. Yet, if our institutions are to remain effective, they must evolve, as our colleague from Romania has said as well. The Security Council in particular must better reflect the realities of the 21st century. This entails a more representative membership, reflective of the diversity of nations, and it's crucial to ensure the full participation also of smaller and medium-sized states in the Council. As a member of the ACT group, Austria has consistently, as you know, advocated for a more transparent, accountable and inclusive Security Council. All of us, but especially this Council, bears a responsibility to defend and uphold the rule of law. And I would like to emphasize it is our UN Charter, not the charter of a few, but it is our UN Charter, and it should serve as a universal yardstick that we all agreed to when joining the United Nations. Therefore, we encourage all states to support the ACT Code of Conduct. We call on the Council to advance reform by implementing the Pact for the Future's interim measures, including the implementation of Article 27.3 of the United Nations Charter, and welcome the positive impact of the veto initiative. Finally, my own country, Austria, remains committed to continue its role as a reliable partner. As a smaller state that is not a member of any military alliance, multilateralism is in our DNA. Multilateralism is essential for our security policy, and we will stand up for existing disarmament and non-proliferation regimes in place that are now increasingly being challenged. Moreover, climate change and the use of new technologies are issues that no one can tackle alone, not even large countries. This is why Austria believes that institutions need to deliver to the people, and this is why we have been very much engaged in helping advance the dialogue on the reform of the Security Council. My predecessor was particularly active in this, as you know. Through a new model of networked multilateralism, we support efforts to enhance the effectiveness of UN peace operations, which we have promoted through a series of seminars, retreats, and roundtables, all in the spirit of advancing a real dialogue, together with the Department of Political and Peacebuilding Affairs and the Department of Peace Operations here at the HQ. Austria is fully committed to come to an end, Mr. President, to acting on these principles when it next has the honor to serve as a member of the Security Council, if indeed we're elected, and of course we hope for your support at the upcoming elections in 2026. Thank you very much. 我感谢奥地利代表的发言，下面我请新西兰代表发言。Thank you, President. I have the honour to deliver this statement on behalf of a group of 61 member states: Albania, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cape Verde, Canada, Costa Rica, Croatia, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finland, Georgia, Germany, Guatemala, Jamaica, Jordan, Kuwait, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mexico, Moldova, Monaco, Netherlands, Norway, Palau, Poland, Portugal, Romania, Timor-Leste, Turkey, Samoa, San Marino, Singapore, Slovakia, Spain, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Sweden, Switzerland, Qatar, Ukraine, and my own country, New Zealand. We welcome today's open debate
as a timely opportunity to consider the central tenets of the United Nations as embodied in its charter: effective multilateralism, the maintenance of international law, and the rule of law. As my Austrian colleague said, founded in the ashes of World War II, the United Nations is fundamentally an international peace and security organization, and it is this council that has the primary responsibility in this regard. And yet, we are faced with a reality where the council is increasingly unable to live up to this responsibility. Major crises and conflicts are too often met by inaction and paralysis. We have also continued to witness with alarming frequency the use of the veto, whereby the Council is prevented from taking effective action in line with its mandate. The application of the veto, not to mention those resolutions discarded due to the threat of a veto, undermines multilateral approaches. This favours contestation over cooperation on matters of international peace and security. Its effect is one of disillusionment and mistrust. President, despite their imperfections, we as a group remain committed to finding ways to contemporise our multilateral institutions so that they are best positioned to respond to the collective challenges we face, particularly as they relate to international peace and security. We are pleased that the Pact for the Future contains many elements that, when implemented, will better enable the Council to deliver on its mandate, a mandate that requires the Council to act on behalf of all of us. We have all agreed on the urgency of further and meaningful Security Council reform. The Pact calls for the full implementation of the Charter, highlighting Article 27.3, which obliges parties to a dispute to abstain from voting on relevant Chapter 6 resolutions. If any lack of clarity on the scope or definition of this clause is the reason this Charter obligation has not been honoured in full, it must be addressed as a matter of priority. Importantly, the Pact also includes language which aims to strengthen the relationship between this Council and the General Assembly. The General Assembly, where all 193 member states are represented, is the very embodiment of multilateralism. Under the Charter, the Security Council is afforded primary but not exclusive responsibility for international peace and security. Chapter 4 makes clear that the General Assembly too has a role and responsibility in this regard. The Pact is explicit on the ability of the Assembly to take action. General Assembly Resolutions 377 and 76/262 on the emergency special session and the veto initiative, respectively, established important platforms for action in the General Assembly. President, the Pact also requires us to revitalise the General Assembly while we work in tandem to reform this Council. Our goal must be to ensure that the UN as a whole is able to act on matters of international peace and security, fulfil the mandate we have given it by signing the Charter, and deliver for the people we serve. The Council and Assembly must work more closely as envisaged in the Charter and in the spirit of multilateralism. The General Assembly must strengthen its peace and security role when the Council cannot act. The recently published Assembly for Peace Handbook in the first place, and then open up the floor for questions. Wang Yi主任，王毅外长，请先致辞。I will speak Chinese. 今年是联合国成立80周年，当前世界面临挑战和风险是前所未有的，全球治理也处在一个重要的十字路口。
作为本月的安理会轮值主席国，中方倡议召开安理会的高级别会议。我们围绕践行多边主义、改革完善全球治理来进行讨论，目的就是推动各方重温联合国成立的初心，为践行多边主义凝聚共识，为加强全球治理注入新的动力。中方的倡议得到了各方的积极响应，超过100个国家报名参会。古特雷斯秘书长专门与会来通报，多国外长和高级别代表专程到纽约来出席会议。我们在会上就重振多边主义、构建公正合理的全球治理体系提出了4点主张。会议讨论非常的热烈，现在还在进行当中。归纳起来有几点共识，我也向大家介绍一下。Please. This year marks the 80th anniversary of the founding of the United Nations. Our world today is facing unprecedented challenges and risks, and global governance is at an important crossroads. As the rotating president of the Security Council for this month, China proposed convening a high-level meeting of the Security Council to focus discussions on practicing multilateralism, reforming and improving global governance. The purpose is to encourage parties to revisit the founding missions of the United Nations, build consensus for practicing multilateralism, and inject new impetus for strengthening global governance. While China's proposal of convening the meeting has been positively received by parties, more than 100 countries signed up and attended the meeting. Secretary General Guterres attended the meeting and gave a briefing. The foreign ministers and high-level representatives from many countries came specifically here to New York to attend the meeting. We proposed 4-point propositions at the meeting on reinvigorating multilateralism and building a fair and a just and equitable global governance system. There were lively discussions, and as we speak, the meeting is still going on. So, to sum up, there are the following consensus at the meeting. 一是联合国的作用不可或缺。经历80年风雨，联合国仍是最具代表性和权威性的政府间国际组织，是实现世界和平与发展的核心机制。当前形势下，联合国的作用只能加强，不能削弱。联合国的地位必须维护，不能取代。二是多边主义的潮流不可逆转，单边主义、保护主义不得人心，各国都要支持以联合国为核心的多边体系，遵守以联合国宪章宗旨为基础的国际关系基本准则，弘扬多边主义理念，重振多边主义精神。三是团结进步的趋势不可阻挡，各国相互依存，命运与共，谁都不能独善其身，不能搞弱肉强食，更不能重回丛林法则。团结比分裂好，合作比对抗好，只有这样，各国才能共赢，世界才能实现和平和发展。四是改革完善全球治理，不容拖延，构建公正合理的全球治理体系，是国际社会的普遍期望，是应对全球性挑战的有效途径。要适应国际政治经济格局的新变化，提升全球南方的代表性，在改革中平衡反映大多数国家的意愿和利益。First, the role of the United Nations is irreplaceable. After traveling an extraordinary journey of 80 years, the United Nations remains the most representative and most authoritative intergovernmental international organization. It is a core mechanism for achieving world peace and development. Under the current circumstances, the role of the United Nations can only be strengthened. It must not be undermined. The stature of the United Nations must be safeguarded, not replaced. Secondly, the trend toward multilateralism is irreversible. Unilateralism and protectionism go against people's will. It is important for all countries to support the multilateral system with the United Nations at its center, abide by the purposes of the UN Charter, and abide by the basic norms governing the basic norms of international relations, and carry forward the
philosophy of multilateralism and reinvigorate the spirit of multilateralism. Thirdly, the trend toward solidarity and progress is irreplaceable. Countries are interdependent and share the same future, and no country can go it alone. We must not allow the strong to bully the weak, still less revert to the law of the jungle. Solidarity is better than division, and cooperation is better than confrontation. Only solidarity and cooperation can deliver win-win results for all countries and can achieve peace and development in our world. Fourth, the reform and improvement of global governance must not be delayed. To build a just and equitable global governance system is the shared expectation of the international community, and it is an effective way to meet global challenges. It is important to adapt to the new changes in the international political and economic landscape, increase the representativeness of the global South, and better reflect the will and interests of the vast majority countries in a more balanced manner in the reform. 习近平主席提出的构建人类命运共同体的理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，是回应时代之问的中国答案，为改革和完善全球治理贡献了中国的智慧，得到了越来越多国家的理解和支持。刚才我在同秘书长会见的时候，他又再次重申了联合国对三大倡议的支持。无论国际形势如何变化，中国将坚持践行多边主义，坚守联合国的理想，坚定维护联合国的权威。我们愿意同各国一道，共同建设更加美好的未来。谢谢。President Xi Jinping has proposed the vision of building a community with a shared future for mankind and the Global Development Initiative, Global Security Initiative, and Global Civilization Initiative. These represent China's answers to the question of our times and have contributed Chinese wisdom to reforming and improving global governance. These initiatives have received the support for more and more countries, and in my meeting with the Secretary General just now, he reaffirmed the United Nations support for the three major initiatives. No matter how the international landscape changes, China will stay committed to multilateralism, uphold the ideals of the United Nations, and firmly safeguard the authority of the United Nations. We stand ready to work with all countries to build a better future. Thank you. The floor is open for questions. 先请中国记者提问，这位。With Xinhua News Agency. Now, some say that the Security Council has not been able to play an effective role in resolving major hotspot issues like the Ukraine crisis and the conflict in Gaza. How does China comment on that, and what suggestions does China have for the Security Council to better fulfill its mandate? 安理会承担着维护国际和平的首要责任。我们看到，近年来面对一些重大的危机和冲突，安理会确实需要更加及时地采取有效的行动。目前的这种状况不能够再继续下去了，应当以联合国成立80周年为契机，重温初心，与时俱进，更好地回应各国人民的期待。 Indeed, the Security Council has the primary responsibility of safeguarding international peace. And in recent years, in the face of some major crises and conflicts, indeed, the Security Council needs to take more effective and timely actions, and the current situation cannot continue anymore. The 80th anniversary of the United Nations is a good opportunity to revisit the founding missions and to keep up with the times and better respond to the expectations of people across the world. 首先是要天下为公，各国都有自己的利益和立场，但是既然进了安理会，就不能只考虑一己之私，而是要把国际社会的共同利益摆在最前面。 按照国际法和国际关系的基本准则，做出客观公正的判断，
发挥积极正面的作用。First, it's important to think for the greater good. Well, every country has its own interests and position, but as members of the Security Council, one can not only think for its own interest, but rather put the common interests of the international community above anything else and make objective and just assessment in keeping with the international law and the basic norms of international relations and play an active and positive role. 第二是要精诚合作，协商一致是安理会运作的重要的基础。但是我们看到，有的成员试图把安理会变成攻击指责的场所，把国际公器变成地缘政治的工具，这违背了创始者的宗旨。重塑五常的团结，这是当务之急，要从开始开展建设性对话来做起。Secondly, it is important to cooperate in good faith. Consensus building is an important foundation for the operation of the Security Council, but what we are seeing is that some members are trying to turn the Security Council into a place for finger pointing and to turn the international public instrument into a tool for geopolitics. That actually goes against the purpose of the founders. Now, to restore solidarity among the P5 is of pressing priority, and work could start with having constructive discussions. 第三是要言出必行。根据联合国的宪章，安理会通过的决议具有法律效力，应当不折不扣地执行。联合国全体会员国，尤其是安理会成员，都要重视这项国际义务，不能搞选择性的适用，更不能搞双重标准。Thirdly, it is important to match words with action. According to the UN Charter, the resolutions adopted by the Security Council are legally binding and they should be implemented without any discount. All member states of the United Nations, especially Security Council members, must take this international obligation seriously and not have selective application and still less apply double standards. 第四是要改革完善，中方支持继续通过广泛民主的协商，就包括安理会在内，联合国的改革寻求共识，使安理会更具代表性、更有行动力。我们也支持做出特殊安排，优先解决对非洲的历史不公。中方作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，我们将始终为构建一个适应21世纪需要的安理会来发挥我们建设性的作用。谢谢。And fourth, it is important to have reform and improvement. China supports continued broad-based and democratic consultation to seek consensus on the reform of the UN, including that of the Security Council, so as to make the Council more representative and more action-oriented. We also support making special arrangements to address the historical injustice suffered by Africa on a priority basis. While China is a founding member of the United Nations and a permanent member of the UN Security Council, we will always play a constructive role for building a Security Council that meets the need of the 21st century. Thank you. 请这位利益府的女士。You have spoken about defending the UN Charter, multilateralism, but we have seen so far that the Security Council has failed up until earlier this year when the ceasefire agreement was adopted to end the war in Gaza. Now we hear statements about forcefully displacing Palestinians from Gaza, fearing concern of annexation of the West Bank has become very real and concrete. What tools are left for the Council to stop any of these two things from happening? And if they do happen, is this the end of the international rules-based order? 来自半岛电视台，您谈到要捍卫联合国的宪章以及多边主义，但是直到今年早些时候达成加沙停火协议之前，安理会未能采取有效行动来终止加沙的战争。我们看到有一些言论要将加沙人清空，要将西岸兼并。那么安理会是否有足够的工具来停止这场战争？那这对基于规则的秩序又有什么影响？你不仅提出了问题，还发表你的看法。
我认为这实际上代表了很多阿拉伯国家的共同的声音，我对此是表示同意的。Well, thank you for this very important question, and I think this represents the voice of many Arab countries, and I agree with you. 虽然当前各方关注乌克兰问题，但是我要说的是，这个世界上不仅仅只有乌克兰的问题，还有很多，包括像加沙危机在内的诸多的热点的问题，都需要引起国际社会的高度的重视，都不能够被边缘化。Although maybe the most attention is paid on the Ukraine issue currently, but we must realize that in our world today, there's not just the Ukraine issue, there are also many other hotspots, including the crisis in Gaza, which also require attention from the international community, and these issues must not be marginalized. 而加沙冲突的背后是巴勒斯坦问题迟迟没有得到妥善的解决。联合国通过建立巴勒斯坦国和以色列国的决议已经过去70多年了，但是两国方案只落实了一半。以色列建国早已完成，但是巴勒斯坦人民至今仍然没有自己的国家，很多人流离失所，沦为难民。巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心。两国方案得不到落实，以怨报怨的逻辑就不会终止，以暴易暴的循环也就不会结束，中东的和平稳定当然就没有保障，各国的和平和安全都会受到威胁。Now, behind the fighting in Gaza, it is the protracted Palestine issue that has not been properly resolved. It's been more than 70 years since the United Nations adopted a resolution which says to set up a Palestine state and Israel state. But the two-state solution has only been implemented halfly. The state of Israel has been established long ago, but till today, the Palestinian people still don't have their own state. Many people are displaced and become refugees. The question of Palestine all along lies at the center of the Middle East issue. If the two-state solution cannot be implemented, then the logic of meeting hatred with hatred will not stop, and the cycle of meeting violence with violence will not end. And the peace and stability in the Middle East will not be guaranteed, and the peace and security of all countries will be put in jeopardy. 为此，中方要在这座联合国大厦里发声呼吁，各方要加快推进两国方案，支持建立以1967年边界为基础的独立的巴勒斯坦国。巴勒斯坦各派要真正落实北京宣言，实现团结自强。中东各方要跨越分歧，支持八方建国。联合国要采取行动，接纳巴勒斯坦为正式的会员国。So here, in the building of the United Nations, China will call on all parties to speed up efforts in advancing the two-state solution and support establishing an independent state of Palestine that enjoys full sovereignty based on the 1967 borders. The Palestine parties should truly implement the Beijing Declaration and seek strength through unity. And the parties in the Middle East need to overcome their differences and support establishing a state of Palestine. For the United Nations, it needs to take actions and accept the Palestine as a full member. 加沙是巴勒斯坦人民的家园，是巴勒斯坦领土的一部分，不应当成为国际政治的牺牲品。当事方应该持续地落实停火协议，并且以建设性的态度推进后续的谈判。加沙的战后治理应当坚持8人治8的原则，同两国方案相互衔接，最终实现巴以双方的和平共存，中东的长治久安。谢谢。Gaza is the homeland of the Palestinian people. It is part of the Palestine territory. It should not be a sacrifice in international politics. The parties concerned should continue to implement the ceasefire agreement and advance the follow-up negotiations in a constructive manner.
The post-war governance in Gaza should be guided by the principle of Palestinians governing Palestine and should be advanced in tandem with the two-state solution so as to realize the peaceful coexistence of Palestine and Israel and achieve enduring peace and security in the Middle East. Thank you. We have to conclude here because of his tight schedule. Thank you.